અને સ્વીકૃતિ સામે પક્ષે આપવી પણ જોઈએ. કાર્ય સંસ્થા કે સમાજ માટે જવાબદારી વહન આપણે કરતા હોઈએ છીએ અને જ્યારે આપણને એવી અનુભૂતિ થાય કે આપણે જે કોઈ કાર્ય કરીએ છીએ એ સમાજનું છે, એ રાષ્ટ્રહિતનું છે, સમાજ હિતનું છે, કુટુંબના હિતનું છે, વ્યક્તિગત હિતથી પરે જઈને ઉપર જઈને આપણે એ કાર્ય કરીએ છીએ ત્યારે આપણને સંતોષ મળે છે ને પૂર્ણતાનો અનુભવ થાય. આપણે કોઈ પણ ક્રિયા કે કાર્ય કોઈ પણ જાતની જવાબદારી વગર બેજવાબદારી પૂર્ણ વચનબદ્ધતા સિવાય, એટલે કે આપણું કમિટમેન્ટ ના હોય અને એવી રીતે કોઈ પણ એક કાર્યમાં આપણે જો લાગ્યા રહીએ, પાગલ વ્યક્તિની જેમ લાગ્યા રહીએ, તો ધ્યેય પ્રાપ્તિ માટેના સંઘર્ષનો કોઈ અર્થ નથી. ધ્યેય પ્રાપ્તિ કદાચ થઈ પણ જાય તો શું મળે આપણને? આવા પાગલ વેડા કરવાથી, બિનજવાબદારી રીતે કમિટેડ રહ્યા વગર, કમિટમેન્ટનો અર્થ છે વચનબદ્ધતા. વચનબદ્ધતાનો અર્થ છે કે આપણે જ્યારે કોઈ પણ વાતનું પ્રોમિસ હોય, વચન હોય, એ વચનનો ભંગ કરીને આડાઅવળા રસ્તે થઈને પણ જો આપણે ધ્યેય પ્રાપ્તિ કરીએ તો એનો અર્થ નથી. કદાચ એનાથી પૈસા મળે, એનાથી બઢતી મળે, પણ એ બધું અલ્પકાલીન છે, થોડાક સમય માટે છે. પણ જો આપણે જવાબદારી લઈને કોઈ પણ કાર્યમાં સહભાગી થયા હોય તો એની યાદ જે છે, એનું પરિણામ જે છે, પછી ભલે પરિણામની સફળતા, નિષ્ફળતા, અંશતઃ સફળતા જે કોઈ હોય તે એક સંભાળનું બની જાય છે અને એ આપણા માટે આત્મપ્રેરણા બને છે. આપણે જ્યારે કોઈ પણ બાબત શીખતા હોઈએ ત્યારે આપણે ટ્રાયલ એન્ડ એરર મેથડથી શીખતા હોઈએ છીએ. આપણા પૂર્વ અનુભવોને કારણે આપણે નવા અનુભવોમાંથી પસાર થઈએ ત્યારે આપણે આપણા આગળના એ કાર્ય અથવા તો એવા સમાન પ્રકારના બીજા કાર્યમાં થયેલા અનુભવોને આપણે એક માર્ગ ઉપર બિછાવીએ છીએ અને એ થયેલી ભૂલોને આપણે વારંવાર પુનરાવર્તન કરતા નથી. એટલે કે અનુભવનું જે ભાથું જે છે એ આપણને સફળ થવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે. મિત્રો, આ તો થઈ આત્મપ્રેરણાની વાત. પણ આત્મપ્રેરણા માટે એવું કહેવાય છે કે તમારે તમારી જાતને હંમેશા પોતાની જાતને પોતે પ્રેરિત કરવાની છે, એટલે સ્વપ્રેરિત રહેવાનું છે. જ્યારે આપણને પ્રેરણા મળે છે, કોઈ પણ જાતનું મોટિવેશન આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે આપણો ઉત્સાહ અંદરથી ઉમંગથી વધતો જતો હોય છે. એક પ્રકારનો આનંદ, એક પ્રકારનો ઉત્સાહ, એક પ્રકારનો ઉમંગ એ આપણા રોમ રોમમાં વ્યાપ્ત હોય છે. એટલે કે આ સ્વપ્રેરણા પ્રેરિત વ્યક્તિ છે એ હંમેશા હસમુખો, આનંદમાં, એની સામે ફરજિયાતપણે કામ કરવાના થતા કામોની યાદી એની નજર સમક્ષ રહે છે ને ધ્યેય પ્રાપ્તિ સુધી એ મંડ્યો રહે છે. તો એના કેટલાક સિદ્ધાંતો છે, કેટલાક મોડેલ્સ મનોવિજ્ઞાનમાં પણ આપેલા છે કે સ્વપ્રેરિત કેવી રીતે રહેવું, પોતાની જાતને હંમેશા પ્રેરિત કેવી રીતે રાખવી. પ્રેરણાની અનુભૂતિ જે છે એ કોઈ પણ કાર્ય કરવા માટે તમને ઉદ્દીપક પૂરું પાડે છે, ઉત્તેજક બનાવે છે અને એમાંથી આપણને આનંદ અને ઉત્સાહ મળે છે. દરેક વ્યક્તિને એની પ્રેરણાના સ્ત્રોતની એને ખબર જ હોય છે અને આ સ્ત્રોત ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય એણે હંમેશા એ સ્ત્રોતનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. કહેવાય છે કે જો તમારી આજુબાજુ નકારાત્મક વ્યક્તિઓનું વર્તુળ હોય તો એ વર્તુળથી આપણે દૂર રહેવું જોઈએ. શું કામ? કારણ કે એ તમારામાં પણ વારંવાર એ જ વિચારો થોપવાથી, એવી ચર્ચાઓ સાંભળવાથી એ તમારામાં પણ નકારાત્મકતા આવે છે, કાર્ય કરવા માટેનો અભિગમ તમારો બદલાય છે. પણ
આવું નકારાત્મક વાતાવરણ, નકારાત્મક વ્યક્તિઓથી જો આપણે દૂર રહીએ, હકારાત્મક વ્યક્તિઓની વચ્ચે રહીએ, પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડનાર વ્યક્તિઓની સાથે રહીએ, એવું વાતાવરણ, સકારાત્મક વાતાવરણ આપણને પ્રાપ્ત થાય ત્યારે આપણને આપણા આનંદમાં ખૂબ વધારો થાય છે, આપણો આનંદ બેવડાય છે. કેવી રીતે આવી રીતે સ્વપ્રેરિત રહેવું? આપણે એકનું એક કામ વારંવાર કરીએ છીએ ત્યારે ઘણી વખત એ કંટાળાજનક બને છે, મોનોટોનસ બને છે. એકનું એક કામ જ્યારે નવીનતાપૂર્ણ ના હોય ત્યારે કામ કરતા કરતા વચ્ચે થોડોક વિરામ લેવો જોઈએ. જો તમે એક શ્રેષ્ઠ સ્તર ઉપર પ્રદર્શન કરવા માંગતા હોય તો તમારે આરામનો થોડો સમય કાઢવો ખૂબ જરૂરી છે. થોડીક મિનિટના આરામથી પણ આપણને તાજગી આવે છે અને ફરીથી ધ્યાન લગાવીને આપણે કામ કરી શકીએ છીએ. અહીંયા આરામનો મતલબ ઊંઘવું એવું નથી. આરામ અને વિરામ વચ્ચે ફરક છે. અહીંયા જે વિરામ શબ્દ છે એટલે કે કોઈ પણ કાર્ય કરવા માટે, સફળતા થવા માટે થોડી જે એક કાર્ય કોઈ હોય એમાં ઘણી બધી ક્રિયાઓનો સમૂહ હોય. એક ક્રિયા બીજી ક્રિયા ઉપર આધારિત હોય. એક ક્રિયા પર બીજી ક્રિયા જ્યારે થતી હોય ત્યારે વૈજ્ઞાનિક તબે એ ક્રમમાં ગોઠવાયેલી ક્રિયા હોય. ત્યારે એ બે ક્રિયાઓ વચ્ચે થોડોક વિરામ, પોઝ શબ્દ છે અહીંયા, વિરામ એ લેવો જોઈએ, જેનાથી નવી ક્રિયા કરવા માટે, નવું કાર્ય કરવા માટે એ આપણને પ્રેરણ પૂરું પાડે છે, તાજગી પૂરી પાડે છે. અને આમ કરવાથી તમે તાજગીપૂર્ણ માનસિક સ્થિતિમાં તમે એવા વાતાવરણમાં તમે સારી રીતે કામ પૂરું પાડી શકો. આપણા ત્યાં કહેવત છે કે જો તમે વાત જાહેર ના કરો તો સફળ થવાય. આપણા ઉદ્દેશની જાહેરાત બધા સામે પહેલાથી ન કરવી જોઈએ. આપણે જે ઉદ્દેશ પાર પાડવું હોય તે ઉદ્દેશને પાર પાડતા પહેલા જો એની જાહેરાત થાય, ખાસ કરીને નકારાત્મક વ્યક્તિઓની સામે એની જાહેરાત થઈ જાય તો એ કામને કદાચ તોડી પાડવાની નું એક વાતાવરણ પણ તમારી આસપાસ રચાય. એટલા માટે જે કાર્ય કરો છો તેના ઉદ્દેશની, એના અંતિમ સ્વરૂપની ચર્ચા, ધ્યેય પ્રાપ્તિની ચર્ચા, એ કાર્ય પૂર્ણ થયા પછી શું પ્રાપ્ત થવાનું છે એની ચર્ચા પહેલાથી કોઈની સામે ન કરવી જોઈએ. ડાબો હાથ જે કામ કરે તેની હાથ જમણા હાથને ખબર ના હોય. એનો અર્થ એ છે કે આપણું જે આયોજન છે એને આપણે ગુપ્ત રાખવું જોઈએ અને એ કાર્ય આપણે કરવાનું શરૂ કરવું જોઈએ. જ્યારે કાર્ય કરીએ, થોડી સફળતા મળે પછી જ આપણે આપણા કાર્ય વિશે અને લક્ષ્ય વિશે આપણે અન્યને બતાવવું જોઈએ. મિત્રો, આપણે આજનું કામ કાલ ઉપર ટાળતા હોઈએ છીએ. પછી કરીશ, કાલે કરીશ, પણ કાલ કોઈ દિવસ જીવનમાં આવતી જ નથી. બીજો દિવસ ઉગે ત્યારે પણ એના માટે સામે ત્રીજો દિવસ છે એનો કાલ બનીને ઊભો હોય. તો આવતીકાલ એ કાર્ય કરવું એના કરતાં આપણે યાદ રાખવું જોઈએ કે આપણું જીવન ખૂબ ટૂંકું છે, ખૂબ ઓછો સમય આપણી પાસે છે. જેટલા પણ વર્ષો આપણી પાસે શ્વાસ લેવાના છે એ જીવન જીવવા માટે ખૂબ ઓછા છે. આપણી સામે જેટલા કાર્યો કરવાના છે એ નિર્ધારિત લક્ષ્ય સાથે સમયસર પાર પાડવા માટે એ સમય આપણી પાસે ખૂબ ઓછો છે. એટલા માટે આપણે હંમેશા યાદ રાખવું જોઈએ કે આપણી પાસે ખૂબ ઓછો સમય છે, રાત ઓછી અને વેશ ઝાઝા ભજવવાના છે. એટલે જો તમે સારી ફૂટપ્રિન્ટ મૂકીને જવા માગતા હોય, જો તમે સારો વારસો છોડીને જવા માગતા હોય, જો તમે એક સારી યાદ છોડીને આ દુનિયામાંથી જવા માગતા હોય તો
આપણે બધા જ કાર્યો સમયસર અને નિયમિત રીતે પૂરા કરવા જોઈએ. બીજો પક્ષ એવો પણ છે કે એ કાર્યો પૂર્ણ કરવા માટે આપણે બીજાને પણ મદદ કરવી જોઈએ. સમયસર એ કાર્ય પૂરું થાય એ માટે આપણે પણ સતત બીજાને પણ પ્રેરક બળ પૂરું પાડવું જોઈએ, બીજાની સાથે રહીને એને સહયોગ કરવો જોઈએ. આમ મૃત્યુ પણ એક શક્તિશાળી પ્રેરક છે. જો તમે થોડા સમયમાં ઘણા કાર્યો કરવાની જે તમને પ્રેરણા આપશે. નાની નાની સફળતાઓ માટે આપણે ઉજવણી કરવી જોઈએ, આનંદ મેળવવો જોઈએ. જ્યારે આપણને કોઈ એક ઘટનામાં આપણને સફળતા મળે ત્યારે આપણે ખૂબ આનંદથી એને વધાવવી જોઈએ. નાની નાની બાબતો છે એ આપણને ખૂબ આપણી પ્રેરણાને વધારે છે. તો આમ મિત્રો, આપણે જોઈએ તો કોઈ પણ બાબતમાં આપણે સફળ થવા માટે આપણે આપણી પ્રેરક વૃત્તિ જે છે એને આપણે આગળ અપનાવવી જોઈએ. પ્રેરક વૃત્તિ બનવું જોઈએ, પ્રેરક બળ બનવું જોઈએ, ચાલક બળ પણ આપણે બની શકીએ. અને એવી રીતે આપણે અંતઃસ્ફૂર્ણા દ્વારા આપણે આપણું કાર્ય પૂરું કરવું જોઈએ. આટલી ચર્ચા પછી જે પ્રશ્નોની ચર્ચા છે તે આપણે કરીએ કે આપણે આત્મપ્રેરણા એટલે શું, ઇન્ટ્યુશન અને મોટિવેશન વચ્ચે શું તફાવત છે, સ્વપ્રેરણા આપણે કેવી રીતે મેળવવી જોઈએ અને સ્વપ્રેરિત હંમેશા કેવી રીતે રહેવું જોઈએ. તો આટલી વાત કરીને આજે આપણે અટકીએ છીએ. આ માટે લાઈફ સ્કિલના જે પુસ્તકો જે છે, જીવન કૌશલ્યો વધારવા માટેના જે પુસ્તકો છે તેનો આપણે અભ્યાસ કરવો જોઈએ. પુસ્તકો, હકારાત્મક વિચારનું આપણી પાસે પુસ્તક હોય તો વ્યક્તિને હકારાત્મક વિચારધારા છે એવું માની ન શકાય. પણ જો એનો અમલ કરવામાં આવે, જો વ્યક્તિ એ વિચારને લઈને આગળ ચાલે, એ વિચાર વ્યક્તિમાં રોપાય તો જ વ્યક્તિ સ્વયંસ્ફુરિત બને છે, આત્મપ્રેરિત બને છે અને સ્વયંસ્ફૂર્ણાને લીધે એનું પ્રેરક બળ જે છે એ જીવનનું ચાલક બળ મળે છે. તો આમ જીવનનું ચાલક બળ મેળવવા માટે આપણે હંમેશા સ્વયં પ્રેરિત, સ્વપ્રેરિત હંમેશા રહેવું જોઈએ. આગળની વાતો આપણે આગળના વ્યાખ્યાનમાં કરીશું. નમસ્કાર. સ્વાધ્યાયઃ પરમં તપઃ. ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી. નમસ્કાર. ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટીના ચૈતન્ય સ્ટુડિયોમાં ઇતિહાસ વિષયના આજના લેક્ચરમાં હું ડૉક્ટર સોનલ આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજના લેક્ચરમાં બીએના દ્વિતીય વર્ષમાં મુખ્ય તરીકે અને ગૌણમાં ભણવામાં આવતું પેપર HISM કે HISS 203 ભારતનો ઇતિહાસ ઈસવીસન 650 થી ઈસવીસન 1526 સુધીનો, આ પેપરનો બ્લોક નંબર 2 દિલ્હી સલ્તનતનો રાજકીય ઇતિહાસ, એના વિશે આપણે આજે અભ્યાસ કરીશું. બ્લોક નંબર 2 દિલ્હી સલ્તનતનો રાજકીય ઇતિહાસ. મિત્રો, વાત કરું ઈસવીસન 1206 થી ઈસવીસન 1526, આ 1200 ને ઈસવીસન 1206 થી ઈસવીસન 1526 સુધીનો આ જે સમય છે, આ સમયમાં ભારત ઉપર શાસન કરનાર જે શાસકો છે, કે આ સમયમાં જે શાસકોએ શાસન કર્યું, આ સમયને સલ્તનત યુગ
કે પછી દિલ્હી સલ્તનત કે સલ્તનતે હિન્દ એમ કહીને આ સમયગાળાને ઓળખવામાં આવે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન દિલ્હી સલ્તનત ઉપર ગુલામ વંશ, ખિલજી વંશ, તુગલક વંશ, સૈયદ વંશ અને લોદી વંશ એમ કુલ 5 વંશના શાસકોએ શાસન કર્યું. આ 5 વંશમાં શરૂઆતના જે 4 વંશો છે એ તુર્કી હતા અને પાછળનો જે લોદી વંશ છે એ અફઘાની શાસકો હતા. આપણે અગાઉના લેક્ચરમાં ભારત ઉપર જે બાહ્ય આક્રમણો થયા એના વિશે ચર્ચા કરી હતી અને આ બાહ્ય આક્રમણોમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ આક્રમણ કે જેને ભારત ઉપર એક નવા જ વર્ગનો અભ્યુદય કર્યો એવું એક મોહમ્મદ ઘોરીના આક્રમણ વિશે આપણે ગયા લેક્ચરમાં વાત કરી. મોહમ્મદ ઘોરીના આક્રમણથી એના આક્રમણ બાદ મોહમ્મદ ઘોરીનો ગુલામ કુતુબુદ્દીન ઐબક કઈ રીતે ભારત ઉપર પોતાનું શાસન કરે છે, એની જે શરૂઆતની મુશ્કેલીઓ છે એના વિશે ચર્ચા કરી. સાથે સાથે ગુલામમાંથી કઈ રીતે એ સુલતાન બને છે, ભારત ઉપર શાસન કરે છે, શાસન પોતાના હસ્તગત કર્યા બાદ એની પ્રારંભિક સુલતાન તરીકેની મુશ્કેલીઓ, કેવા કેવા વિદ્રોહોનો એ સામનો કરે છે, આ વગેરે વિશે આપણે ચર્ચા કરી હતી. કુતુબુદ્દીન ઐબકનો વંશ ગુલામ વંશ તરીકે ઓળખાણો, કારણ કે કુતુબુદ્દીન ઐબક એ મોહમ્મદ ઘોરીનો ગુલામ હતો અને ગુલામમાંથી એ સુલતાન બનેલો હતો. કુતુબુદ્દીન ઐબક બાદના જે 2 સુલતાનો થઈ ગયા આ વંશમાં, ઇલ્તુત્મિશ અને બલબન, એ બંને મૂળ ગુલામો હતા અને માટે જ આ વંશને ગુલામ વંશ તરીકે ઇતિહાસમાં ઓળખાય છે. હા, સાથે સાથે ઇલબારી વંશ કે મોમલ્લુક વંશ તરીકે પણ આપણે આ વંશને ઓળખીએ છીએ, જે આપણે અગાઉના લેક્ચરમાં પણ વાત કરી હતી. આ ગુલામ વંશ કે ઇલબારી કે મોમલ્લુક વંશ પછી દિલ્હી સલ્તનત ઉપર ખિલજી શાસકોએ શાસન કર્યું. ગુલામ વંશનો અંત અને ખિલજી વંશની સ્થાપના એટલે કે એક સત્તાનો અંત અને ખિલજી વંશનો અભ્યુદય, આ એક ઘટનાને કેમુઘડીની ઘટના તરીકે ઇતિહાસના પાનામાં ઓળખાય છે. આમ ગુલામ વંશના જે છેલ્લા શાસક હોય છે, માજી સુલતાન, કૈકુબાદની હત્યા કરીને એનો જે દેહ છે એવા દેહને, એના શરીરને નદીમાં ફેંકી દઈ, એના શરીરને નદીમાં મૂકી દઈ, ફેંકી દઈ અને મલિક ફિરોજ ખિલજી કે જે એનો વજીરે સેનાપતિ હતો, એ ત્યાં ખિલજી વંશની સ્થાપના કરે છે. મલિક ફિરોજ ખિલજી પોતાને જલાલુદ્દીન ફિરોજ શાહ ખિલજી એવું નામ આપી અને ઈસવીસન 1290 દિલ્હી સલ્તનતની ગાદી ઉપર બેસે છે. ત્યારબાદ ઈસવીસન 1296 થી ઈસવીસન 1290 થી ઈસવીસન 1296 સુધી જલાલુદ્દીન ફિરોજ શાહ ખિલજી એ દિલ્હી સલ્તનત ઉપર શાસન કરે છે અને ત્યારબાદ અલ્લાઉદ્દીન ખિલજી સુલતાન તરીકે દિલ્હીની ગાદી ઉપર આવે છે. આવા જ
ખિલજી વંશના શાસક અલાઉદ્દીન ખિલજી કે જે એક વિજેતા મહત્વકાંક્ષી શાસક હોવાની સાથે સાથે એક સુધારક તરીકે પણ ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે એવા અલાઉદ્દીન ખિલજી વિશે આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું. આજે અલાઉદ્દીન ખિલજી વિશે આપણે શું શું જાણી શકીશું? તો અલાઉદ્દીન ખિલજી વિશે આજે આપણે જે અભ્યાસ કરીશું એમાં અલાઉદ્દીન ખિલજી એ કોણ હતો, એનું પૂર્વ જીવન શું હતું, એને કઈ રીતે દિલ્હી સલ્તનતની ગાદી પ્રાપ્ત કરી એના વિશે અભ્યાસ કરીશું. સાથે સાથે દિલ્હીની ગાદી પ્રાપ્ત કર્યા પછી અલાઉદ્દીન ખિલજીની પ્રારંભિક મુશ્કેલીઓ કઈ હતી અને આ મુશ્કેલીઓનું નિવારણ કઈ રીતે લાવ્યો એના વિશે ચર્ચા કરીશું. સાથે સાથે અલાઉદ્દીન ખિલજીની જે હાસ્યાસ્પદ યોજનાઓ છે, એ પોતે જેટલો મહત્વકાંક્ષી અને જેટલો વિજેતા શાસક હતો એની સાથે સાથે એને પોતાની મહત્વકાંક્ષા એટલી બધી વધી ગઈ કે એને કેટલીક જે નિર્ણયો લીધા, કેટલીક જે યોજનાઓ ઘડી એ ઘણી હાસ્યાસ્પદ હતી. એના વિશે ચર્ચા કરીશું. આ સાથે સાથે અલાઉદ્દીન ખિલજીના જે રાજાશાહી અંગેના જે વિચારો છે એના વિશે પણ આપણે આજે જાણી શકીશું. તો વાત કરીએ અલાઉદ્દીન ખિલજીના પ્રારંભિક કારકિર્દી વિશે. મેં જેમ તમને અગાઉ વાત કરી કે અલાઉદ્દીન ખિલજી વંશનો મધ્યકાલીન ભારતીય ઇતિહાસ છે, એમાંય દિલ્હી સલ્તનતનો ઇતિહાસ છે, સલ્તનતકાલીન ઇતિહાસ છે, અને એમાંય ખિલજી વંશના શાસકમાં અલાઉદ્દીન ખિલજીનું ખૂબ મહત્વ છે. એ એક વિજેતા અને એક સામ્રાજ્યવાદી શાસકની સાથે પોતે એક સુધારક હતો અને સાથે સાથે એને જે કરેલ સુધારાઓ છે એ ઇતિહાસમાં ખૂબ જ જાણીતા સુધારા છે. અલાઉદ્દીન ખિલજીના પ્રારંભિક કારકિર્દીની વાત કરીએ તો અલાઉદ્દીન ખિલજીનો જન્મ ઈસવીસન 1266 કે 1267માં થયેલો. જલાલુદ્દીન ફિરોઝ શાહ ખિલજીના ભાઈ શિહાબુદ્દીન મસૂદ ખિલજી એ અલાઉદ્દીન ખિલજીના પિતા હતા, એટલે કે એના કાકા એ જલાલુદ્દીન ફિરોઝ શાહ ખિલજી હતા. પિતાના મૃત્યુ બાદ અલાઉદ્દીન ખિલજીનો ઉછેર એના પોતાના કાકા જલાલુદ્દીન ફિરોઝ શાહ ખિલજીએ જ કરેલો. શિક્ષણની વાત કરીએ અલાઉદ્દીન ખિલજીના તો એવું કોઈ ખાસ શિક્ષણ અલાઉદ્દીન ખિલજીએ લીધેલું ન હતું, પરંતુ એ શસ્ત્ર વિદ્યામાં જરૂર પારંગત હતો. એની શસ્ત્ર વિદ્યા ખૂબ જ સરસ હતી અને માટે જ જ્યારે જલાલુદ્દીન ફિરોઝ શાહ ખિલજી જ્યારે દિલ્હીની ગાદી મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યો હતો ત્યારે અલાઉદ્દીન ખિલજીએ આ દિલ્હીની ગાદી મેળવવામાં એના કાકાને મદદ કરેલી અને આ મદદ જે કરેલી એના બદલામાં એના કાકાએ એને અમીરે તુજુકનું બિરુદું આપેલું અને સાથે સાથે પોતાની જે પુત્રી હતી એ પોતાની પુત્રીના લગ્ન પણ એણે અલાઉદ્દીન ખિલજી સાથે કરેલો. આમ અલાઉદ્દીન ખિલજીના પૂર્વેના જે શાસક જલાલુદ્દીન ફિરોઝ શાહ ખિલજી, મિત્રો સમજજો, જલાલુદ્દીન ફિરોઝ શાહ ખિલજી જેના પૂર્વેના જે શાસક હતા એ એના કાકા પણ હતા અને એના સસરા પણ હતા. આમ એ જલાલુદ્દીન ફિરોઝ શાહ ખિલજીનો ખૂબ જ વિશ્વાસપાત્ર ભત્રીજો અને વિશ્વાસપાત્ર જમાઈ અને સાથે સાથે વિશ્વાસપાત્ર એનો અધિકારી પણ હતો. લીક છજ્જુનો જે વિદ્રોહ થયો, આ વિદ્રોહના શમન કરવામાં પણ અલાઉદ્દીન ખિલજીએ ખૂબ જ મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો અને આ વિદ્રોહને દબાયા પછી જ એને સુલતાને કડા અને જે જાગીરી હતી, માણિકપુરની જાગીરી છે, એ જાગીરીનો સૂબો બનાવ્યો. આમ એની જે મહત્વકાંક્ષાઓ છે વિજેતા તરીકેની મહત્વકાંક્ષાઓ વધતી જ જતી હતી.
ત્યારબાદ ઈસવીસન 1292માં અલાઉદ્દીન ખિલજી ભિલસાનો વિજય મેળવ્યો અને આ ભિલસા વિજય બાદ ઈસવીસન 1295માં એ દેવગિરી ઉપર આક્રમણ કરે છે. અઢળક પ્રમાણમાં ધન સંપત્તિ ત્યાંથી લૂંટે છે. લૂંટ ચલાવ્યા બાદ આ લૂંટેલ સંપત્તિને જોઈને આ ધન લાલસા, લૂંટેલ સંપત્તિની લાલસા અને એની જે સામ્રાજ્યવાદી મહત્વાકાંક્ષા છે એ એને એના કાકાનું મૃત્યુ કરવા કે એની કાકાની હત્યા કરવા માટે પ્રેરે છે. આમ વિજયની મહત્વાકાંક્ષાઓ, લૂંટનો માલ મેળવવાની ઈચ્છા અને આ બધી જ મહત્વાકાંક્ષાઓ ભેગી થઈ અને અલાઉદ્દીન ખિલજી પોતાના કાકા અને સસરા એવા જલાલુદ્દીન ફિરોઝશાહ ખિલજીની હત્યા કરે છે. અને હત્યા કર્યા બાદ એ દિલ્હીની રાજગાદી ઉપર બેસે છે. દિલ્હીના સુલતાન બન્યા બાદ ખિલજી સામે અનેક મુશ્કેલીઓ પણ ઊભી થાય છે, કારણ કે દિલ્હીની ગાદી અલાઉદ્દીન ખિલજીએ એ છળ કપટ અને હત્યાથી મેળવી છે. માટે અલાઉદ્દીન ખિલજીની જે પ્રારંભિક મુશ્કેલીઓ છે એ પ્રારંભિક મુશ્કેલીઓની પહેલા ચર્ચા કરીએ તો એમાં સૌ પ્રથમ જેની મુશ્કેલી છે એ હિન્દુસ્તાન વિજયનું સ્વપ્ન. અલાઉદ્દીન ખિલજી પોતે સમગ્ર હિન્દુસ્તાનનું વિજય કરવા માંગતો હતો અને માટે ભારતમાં જે રાજ્યો સ્વતંત્ર હતા આવા સ્વતંત્ર રાજ્યોને એને જીતવાના હતા. એની સર્વપ્રથમ મુશ્કેલી હતી. બીજી મુશ્કેલીની વાત કરીએ તો એને પ્રજાના પ્રિય થવાનું હતું. આપણે અગાઉ જાણ્યું કે પોતાના કાકા અને સસરા અને એ સમયના સુલતાન એવા જલાલુદ્દીન ફિરોઝશાહ ખિલજીની હત્યા કરી અને અલાઉદ્દીન ખિલજી એ રાજગાદી ઉપર બેસે છે. માટે પ્રજામાં હજી એક હત્યારા તરીકેની એની છાપ હોય છે. માટે આવા પ્રજાજનો ઉપરથી હત્યારાની છાપ ભૂંસી અને પ્રજાને પ્રિય થવાનું હતું, પ્રજાના લોક લાડીલો બનવાનું હતું. માટે એની બીજી મુશ્કેલી હતી કે પ્રજાને પ્રિય બનવું. ત્રીજી મુશ્કેલી હતી કાવતરાખોરોનો અંત. અનેક જલાલી સરદારો અને સાથે સાથે જલાલુદ્દીન ફિરોઝશાહ ખિલજીના સમર્થકો અલાઉદ્દીન ખિલજીને સુલતાન તરીકે સ્વીકારવા તૈયાર નહોતા અને માટે તેઓ અલાઉદ્દીન ખિલજીને વિરુદ્ધ કાવતરાઓ કરી રહ્યા હતા અને માટે આવા કાવતરાખોરોનો અંત લાવવો એ એની એક ત્રીજી મુશ્કેલી હતી. આ સાથે સાથે જલાલુદ્દીનના જે પુત્રો હતા આ પુત્રો પણ અલાઉદ્દીન ખિલજી સામે અનેક વિદ્રોહો કરવા માટે તૈયાર હતા, અનેક ષડયંત્રો કરવા માટે તૈયાર હતા. જેમાંથી એનો મોટો પુત્ર એ પંજાબ, મુલતાન અને સિંધનો જે પ્રદેશ છે પ્રદેશ પડાવી અને ત્યાં સ્વતંત્ર શાસક બનીને બેઠો હતો. સાથે સાથે ત્યાંના જે અમીર સરદારો હતા આ અમીર સરદારો પણ જલાલુદ્દીનના પુત્રના સમર્થનમાં હતા. માટે જે જલાલુદ્દીનના પુત્રો છે આ પુત્રો પણ તેની એક મુશ્કેલી સમાન હતા. આ સાથે સાથે ઉત્તર પશ્ચિમની સીમા ઉપર જે ખોખર જાતિ હતી આ ખોખરો સાથે અલાઉદ્દીન ખિલજીને દુશ્મનાવટ હતી. આ ઉપરાંત મોગલોના આક્રમણો તો સતત ચાલુ જ હતા. માટે મોગલોનો આક્રમણ પણ અલાઉદ્દીન ખિલજી માટે એક મુશ્કેલી સમાન હતા. સાથે સાથે જે દૂરના પ્રદેશો છે એમાં બંગાળ, બિહાર
અને ઓરિસ્સા જે ખૂબ દૂરના પ્રદેશો હતા, આ બધા જ પ્રદેશો સ્વતંત્ર થઈ ગયા હતા દિલ્હી સલ્તનતમાંથી. આ ઉપરાંત જે રાજસ્થાન છે, આ રાજસ્થાનના પણ અનેક જે રાજ્યો છે એ રાજ્યો સ્વતંત્ર હતા. અને એમાંય જે રણથંભોરનું રાજ્ય છે એ દિલ્હી સલ્તનત માટે ખૂબ મોટી મુશ્કેલી રૂપ હતું. આ સાથે સાથે બુંદેલખંડ અને માળવાના જે રાજપૂત શાસકો છે, આ રાજપૂત શાસકો પણ અલાઉદ્દીન ખિલજી સામે મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે એમ હતા. અને ઉપરાંત ગુજરાતમાં એ સમયે વાઘેલા વંશના શાસકો શાસન કરતા હતા. આ શાસકો પણ સ્વતંત્ર રીતે શાસન કરતા હતા, જે પણ એમને માટે મુશ્કેલી રૂપ હતું. આ બધા જ રાજ્યોની સાથે દક્ષિણ ભારતની વાત કરીએ તો દક્ષિણ ભારતમાં હજી સુધી મુસ્લિમ સત્તા કે મુસ્લિમ શાસકો પ્રવેશી શક્યા ન હતા. અને આ બધા જ રાજ્યો ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવો કે પ્રજાનું પ્રિય બનવું કે સાથે સાથે જે વિરોધી અમીરો સરદારો છે એમને ડામી દેવાની સાથે સાથે એની એક મહત્વની મુશ્કેલી હતી એ વહીવટી તંત્રમાં સુદૃઢતા. આ સમયનું જે વહીવટી તંત્ર હતું એમાં સુદૃઢતા લાવી અને સલ્તનત પ્રત્યે સન્માન અને ઉપરાંત ભય ઊભો થાય એ એક મહત્વનું કાર્ય એને કરવાનું હતું. આ બધી જ મુશ્કેલીઓ સામે અલાઉદ્દીન ખિલજી ખૂબ જ નિડરતાપૂર્વક ઊભો રહ્યો. એને આ બધી જ મુશ્કેલીઓમાં હિંમતભેર ટકી રહી અને એક સાહસી, એક સફળ, એક કઠોર અને એક સાવધાન શાસક તરીકે અને એક સફળ સંગઠનકર્તા તરીકે પોતે સાબિત થયો. શરૂઆતની મુશ્કેલીની વાત કરીએ તો જે પ્રજાને પ્રિય બનવાનું હતું એની માટે એને જે લૂંટનો માલ હતો અને અનેક પ્રકારની જે ધન સંપત્તિ હતી, આવી ધન સંપત્તિ પોતાના પ્રજામાં વહેંચી નાખી. અને આ પ્રજામાં વહેંચેલી ધન સંપત્તિના લીધે પ્રજા માનસ ઉપર એની જે હત્યારાની છાપ હતી એ હત્યારાની છાપ ભૂંસાઈ ગઈ. આ સાથે સાથે એના જે અધિકારીઓ હતા, એના જે વિશ્વાસપાત્ર વ્યક્તિઓ હતા, આવા વિશ્વાસપાત્ર વ્યક્તિઓને એને ઉચ્ચ હોદ્દા ઉપર સ્થાપિત કર્યા. આના લીધે પણ એના વ્યક્તિઓ, વિશ્વાસપાત્ર વ્યક્તિઓમાં વધારો થયો અને ખૂબ જ ખુશ થઈ ગયા. ઉપરાંત જે કાવતરાખોરો હતા અને જલાલી જે કુટુંબના લોકો હતા, આવા જલાલી પરિવારના બધા જ સભ્યોનો એક પછી એક એમને પકડી અને એમની હત્યા કરવામાં આવી, એમને નાશ કરી દેવામાં આવ્યા. આ સાથે ઈસવીસન 1297 અને ઈસવીસન 1299માં જે મોગલ આક્રમણો થયા, આ મોગલ આક્રમણોને પણ એને નિષ્ફળ બનાવી લીધા. અને આમ એક પછી એક ખૂબ જ હિંમતભેર અલાઉદ્દીન ખિલજીએ અનેક વિજયો પ્રાપ્ત કરી અને એક પોતે મહત્વકાંક્ષી શાસક સિદ્ધ થયો. આમ તેની સફળતાઓ અને સફળતાઓ મળવાના કારણે એની મહત્વકાંક્ષાઓમાં વધારો થવા લાગ્યો. અને આ મહત્વકાંક્ષાઓમાં વધારો થવાના કારણે એને કેટલાક અમુક એવા નિર્ણયો લઈ લીધા કે જે અહંકારથી પ્રેરિત હતા અને હાસ્યાસ્પદ હતા. એવા અલાઉદ્દીન ખિલજીના હાસ્યાસ્પદ યોજનામાં વાત કરીએ તો સૌ પ્રથમ એની જે હાસ્યાસ્પદ યોજના છે એ નવા ધર્મની સ્થાપના. મિત્રો, અલાઉદ્દીન ખિલજી એક એવા ધર્મની સ્થાપના કરવા માંગતો હતો કે એના મૃત્યુ પછી પણ આવો ધર્મ ચાલુ રહે, જે તેના મૃત્યુ બાદ પણ આ ધર્મ, ભલે એની સત્તા નિરંતર ન રહે પણ આ ધર્મ નિરંતર રહે. એ પોતે એક મહાન રાજ્યનો નિર્માતા તો હતો,
પરંતુ સાથે સાથે એ એક ધર્મનો નિર્માતા બનવા માંગતો હતો. નવા ધર્મ સ્થાપવા પાછળનું જે તેનું કારણ છે એ ઇસ્લામ ધર્મને નીચો બતાવો કે ઇસ્લામ ધર્મને અવગણના કરવી એવું નહોતું, પરંતુ પોતાની કીર્તિ પ્રાપ્ત કરવા કે પોતાને કીર્તિવાન બનાવવા માટેનો એને આ નવા ધર્મની સ્થાપના કરવા માંગતો હતો. આ સમયે દિલ્હીના કોટવાલ અલ્લાઉદ્દીન મુલ્કે આ બાબતમાં અલ્લાઉદ્દીન ખિલજીને સમજાવ્યો અને કીધું કે આ જે ધર્મનો મામલો છે એ ઈશ્વરીય જ્ઞાનનો મામલો છે. એમાં કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા કે માનવીય બુદ્ધિ દ્વારા આવો કોઈ ધર્મ સ્થાપી શકાય નહીં. અને જો પ્રજાને આ બાબતની ખબર પડશે, આ મુલ્કે જે અલાઉદ્દીન ખિલજીને સમજાવ્યો એમાં ખાસ આ પણ બાબત મૂકી કે જો પ્રજાને આ બાબત ખબર પડશે કે સુલતાન છે એ સુલતાન એમના ધર્મમાં હસ્તક્ષેપ કરે છે તો પ્રજા એનાથી વિમુખ થઈ જશે. અને આમ સમજાવટથી અલાઉદ્દીન ખિલજી પોતાના નવતર પ્રયોગ કે એક અહંકારથી પ્રેરિત આ પ્રયોગની તે પડતો મૂકે છે. બીજી યોજના છે એ સિકંદર બનવાની યોજના. અલાઉદ્દીન ખિલજી એ પોતે સિકંદરે જેમ પૂર્વ અને પશ્ચિમની જીત હાંસલ કરી હતી ત્યાં આગળ પોતાનો ધ્વજ ફરકાવ્યો હતો, એમ અલાઉદ્દીન ખિલજી પણ પોતે પૂર્વ અને પશ્ચિમના જે પ્રદેશો છે આ પ્રદેશો જીતી અને બીજો સિકંદર બનવા માંગતો હતો. ત્યાં પણ અહીં દિલ્હીના કોટવાલ મુલ્કે અલાઉદ્દીન ખિલજીને સમજાવ્યો અને આ પૂર્વ અને પશ્ચિમના પ્રદેશો જીતવાના એના સ્વપ્નને સમજાવી અને આ યોજના પણ અહીં એને બંધ કરાવી. આમ વધારે પડતી મહત્વકાંક્ષાના કારણે એને આવી કેટલીક હાસ્યાસ્પદ યોજનાઓ બનાવી જે ખરેખર સંભવ જ ન હતી. તો આમ મિત્રો, આજે આપણે અલાઉદ્દીન ખિલજીના પૂર્વજીવન, કોણ હતો એ અને કઈ રીતે દિલ્હીનો સુલતાન બન્યો એ વિશે ચર્ચા કરી. સાથે સાથે સુલતાન બન્યા બાદ એ કઈ રીતે એની જે પ્રારંભિક મુશ્કેલીઓ છે આ પ્રારંભિક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરે છે, એની ઊભી થયેલ પ્રારંભિક મુશ્કેલીઓ કેવા પ્રકારની હતી અને કઈ રીતે એ પોતાની કૃષાક બુદ્ધિ અને હિંમતથી એનું નિવારણ લાવે છે એના વિશે ચર્ચા કરી. સાથે સાથે અલાઉદ્દીન ખિલજી કે જે મહાન સમ્રાટ, એક વિજેતા, એક મહત્વકાંક્ષી, પોતાના વિજયોના કારણે એટલો તો મહત્વકાંક્ષી બની જાય છે કે કેવા પ્રકારની એ અસંભવિત લાગતી યોજનાઓ ઘડે છે અને જે લોકોમાં હાસ્યાસ્પદ બને છે એના વિશે ચર્ચા કરી. હવે પછીના લેક્ચરમાં મિત્રો આપણે અલાઉદ્દીન ખિલજીની જે રાજાશાહી અંગેના વિચારો છે એ વિચારો, અલાઉદ્દીન ખિલજીએ જે કરેલા સુધારાઓ છે કે જેના માટે ખૂબ પ્રખ્યાત છે, આવા સુધારાઓની પૂર્વ ભૂમિકા અને અલાઉદ્દીન ખિલજીના સુધારાઓમાં મહત્વનો સુધારા એવા મહેસૂલી સુધારા વિશે વિગતથી ચર્ચા કરીશું. નમસ્તે. સ્વાધ્યાયઃ પરમં તપઃ. ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટીના ચૈતન્ય સ્ટુડિયોમાં આપનું સ્વાગત છે. સમાજશાસ્ત્ર વિષયમાં આજે આપણે MA સમાજશાસ્ત્ર
MA પેપર 8 MSO ક્રિયાનું સમાજશાસ્ત્ર વિષયમાં એકમ નંબર 3 સામાજિક આંદોલનો વિશે વિસ્તારથી સમજીએ. ક્રિયાના સમાજશાસ્ત્રમાં એકમ નંબર 3 જે છે એ સામાજિક આંદોલનોમાં જે આપણે આજે ભણવાના છીએ, સમજવાના છીએ, એના જે હેતુઓ છે એ હેતુઓ વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ. હેતુઓમાં મુખ્યત્વે 3 જે બાબતો આપણે સમજીશું. સામાજિક આંદોલનો વિશે આપણને ખ્યાલ આવશે. સામાજિક આંદોલનની વ્યાખ્યાઓ આપણે સમજી શકીશું. સામાજિક આંદોલનોના લક્ષણો વિશે જાણી શકીશું. આ 3 બાબતોને વિસ્તારથી સમજવા માટે આપણે જે હેતુઓ છે એ હેતુઓના મુદ્દા આધારિત આપણે ચર્ચા કરીએ. સૌપ્રથમ આપણે પ્રાસ્તાવિક સમજ સામાજિક આંદોલનો એ શબ્દો કંઈ જૂનો નથી. પ્રચાર માધ્યમો, ટીવી માધ્યમો કે સમાચાર પત્રોમાં કોઈ પણ એક પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા, એને નિવારવા, કોઈક સમસ્યાને સમાધાન માટે અથવા તો એનું નિરાકરણ માટે ક્યાંક કોઈક સમૂહ, વ્યક્તિ, લોકો, જ્ઞાતિ કે સંપ્રદાયો દ્વારા સામાજિક આંદોલનો થતા હોય છે. તો સામાજિક આંદોલનો સમાજશાસ્ત્ર અને સમાજ માનવશાસ્ત્રમાં ખૂબ મહત્વનો વિષય બન્યો છે. સામાજિક આંદોલનોના અભ્યાસમાં આંદોલનો, એનો સમયગાળો, બનાવોનો ક્રમ કયા પ્રકારનો છે, એના લેખિત દસ્તાવેજો વગેરે બાબતોને મુખ્યત્વે લક્ષમાં લેવામાં આવે છે. અભ્યાસના આંદોલનોમાં આપણે જોઈશું તો સમયગાળો કયા પ્રકારનો છે. દાખલા તરીકે ઐતિહાસિક બાબતો આપણે સમજીએ તો કુરિવાજોના સંદર્ભમાં જ્યારે ભારતમાં પુનરુત્થાનવાદી ચળવળો ચાલી, ધાર્મિક ચળવળો ચાલી, તો એ સમયે સમાજમાં પ્રસરી ગયેલા જ્ઞાતિ આધારિત જે કંઈ પણ કુરિવાજો હતા એ કુરિવાજોને નિવારવા માટે તે સમયના વિવિધ ધાર્મિક સંપ્રદાયના મુખ્યત્વે જે અગ્રણી વિચારકો હતા, સમાજ સુધારકો હતા, એમણે પોતે નેતૃત્વ કરીને એ બધી બાબતો જે હતી એ કુરિવાજો નિવારવા માટે પ્રયત્નો કર્યા. તો એનો આંદોલનોનો સમયગાળો જે છે એ સમયગાળો આપણે પુનરુત્થાનવાદી સામાજિક ધાર્મિક સુધારણાના આંદોલન તરીકે પણ ઓળખીશું. પાછળથી જે પણ શાસકો થયા એ શાસકોએ પણ તે સમયના કાયદાઓ અમલી કરીને અમુક કુરિવાજોને નાબૂદ કરવા માટેના પ્રયત્નો પણ થયા. તો આ સમયગાળો એક નિશ્ચિત થયેલો હોય છે. બીજું કે બનાવવાનો ક્રમ કયા પ્રકારનો છે અને લેખિત દસ્તાવેજો એમના કયા પ્રકારના છે, તો એ પણ એક સામાજિક આંદોલનો માટે લક્ષમાં લેવાતા હોય છે. સામાજિક આંદોલનોને સમજવા માટે વિચારસરણીનું ઘડતર, ઓળખના સ્ત્રોતો, એનું રચનાતંત્ર, નેતૃત્વ અને બનાવોની રચના, આ બધી બાબતો પણ ખૂબ મહત્વની હોય છે. સૌપ્રથમ આપણે જોઈશું તો વિચારસરણીનું જે ઘડતર છે એ વિચારસરણીનું ઘડતર કયા પ્રકારે થશે અથવા તો વ્યૂહરચના કયા પ્રકારે કોઈ પણ એક આંદોલનને પરિવર્તન લાવવા માટે, કોઈ પણ એક ખ્યાલને પરિવર્તન લાવવા માટે તો એક સમૂહ દ્વારા એક વિચારસરણીનું ઘડતર થતું હોય છે. એ સમસ્યાને જડમૂળથી નિવારવા માટે વિચારોની આપ-લે થાય અને છેલ્લે સમગ્ર સમૂહ, જ્ઞાતિ કે સમાજનો એક ભાગ એ વિચારો પ્રત્યે એકમત થતા હોય છે. ત્યારે એક આખી વિચારસરણીનું ઘડતર થાય છે. તો આ વિચારસરણીનું ઘડતર, ઓળખના સ્ત્રોતો અને એનું રચનાતંત્ર સાથે નેતૃત્વની જે બાબતો છે એ સામૂહિક આખી બનાવોની રચનાને ધ્યાનમાં લઈને એ સામાજિક આંદોલનો ઉદ્ભવતા હોય છે. સામાજિક આંદોલનો એ સામૂહિક ક્રિયા છે. દાખલા તરીકે કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા એ સામાજિક આંદોલન કરવામાં આવે, સાથે એ વ્યક્તિના જે બી વિચારો છે, હેતુઓ છે, ઉદ્દેશ્યો છે, એ પ્રત્યે વિવિધ સમૂહના લોકો એકબીજા સાથે જૂથ તાદાત્મ્ય કરીને જોડાતા જાય ત્યારે એક આખી સામૂહિક પ્રક્રિયામાં એ પરિણમે છે. સામૂહિક પ્રક્રિયામાં ટોળાવર્તન એ આખું આંદોલનનો કોઈ ભાગ નથી. દાખલા તરીકે કોઈક વાર અકસ્માત થાય અને તે ઘટના સ્થળે કોઈક બાઇક ચાલક કે ગાડી ચાલકની ભૂલ હોય તો આવેગમાં આવીને લોકો ક્યારેક એમની પાસે હિંસાત્મક હુમલો કરી બેસે તો એક સાથે થયેલું એ વર્તન એ સામાજિક આંદોલન નથી. લોકોને આંદોલનની બાબતમાં રસ હોવો જોઈએ એ પણ એક ખૂબ મહત્વની બાબત છે અને સાથે સાથે લોકોમાં જાગૃતિ પણ હોવી જોઈએ. સામાજિક આંદોલનમાં વિચારસરણી ખૂબ મહત્વની બાબત છે. જ્યારે કોઈ પણ આંદોલનને પરિવર્તન તરફ લઈ જવા માટે
એકમત થવું, જૂથ તાદાત્મ્ય, સંગઠન અને એનું નેતૃત્વ ખૂબ મહત્વની બાબત છે. તો પ્રાથમિક જે સમજ છે આપણે સામાજિક આંદોલન, સમાજશાસ્ત્ર કે સમાજ માનવશાસ્ત્રમાં સામાજિક આંદોલનને સમજવા માટે પહેલાના સમયમાં સામાજિક આંદોલનને ઐતિહાસિક ભાગરૂપે જ જોવામાં આવતું, પરંતુ વર્તમાનમાં સામાજિક શાસ્ત્રોમાં સામાજિક આંદોલન ખૂબ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. સામાજિક આંદોલનનો અભ્યાસ કરવો હોય તો સામાજિક આંદોલનની વિવિધ પ્રક્રિયાઓ, એના ધોરણો, મૂલ્યો અને સામાજિક વાતાવરણનો અભ્યાસ કરવો ખૂબ જરૂરી છે. સામાજિક આંદોલનનો અભ્યાસ માટે એની વિવિધ પ્રક્રિયાઓ કયા પ્રકારની છે, એના જે પાસા છે, સ્તરો છે કે મુદ્દાઓ, ક્રમિક મુદ્દાઓ છે, એને સમજવા માટે એક આખી પ્રક્રિયા સમજવી ખૂબ જરૂરી બને છે. સાથે એના ધોરણો, કોઈક એના સિદ્ધાંતો, મૂલ્યો એટલે કે વેલ્યુઝ અને એ પ્રમાણે થતું કોઈ પણ ઘટનાને, સામાજિક ઘટના સામે જ્યારે એ નાબૂદ કરવા માટે એક સરખું આંદોલન થતું હોય ત્યારે કેટલાક એના સિદ્ધાંતો બનતા હોય છે, એના ધોરણો હોય છે. એ ધોરણો આધારે એ આંદોલનને આગળ ધપાવતા હોય છે. સાથે મૂલ્યો અને સામાજિક વાતાવરણનો પણ અભ્યાસ કરવો ખૂબ જરૂરી બને છે. દાખલા તરીકે સામાજિક વાતાવરણને આપણે લઈશું તો કઈક પરિસ્થિતિ સામે ખૂબ અકળામણ થતું, દાખલા તરીકે મોંઘવારીની સમસ્યાઓ હોય, જ્ઞાતિને લગતી સમસ્યાઓ હોય, સાથે સાથે જ્ઞાતિ આધારિત થયેલા વર્તનો ક્યારેક હિંસાત્મક રૂપ ધારણ કરી બેસે ત્યારે એ હિંસાત્મક રૂપ ધારણ કરેલા અથવા તો એમાં ભાગ ભજવનાર વ્યક્તિ કે નેતાઓ સામે કડકમાં કડક પગલાં લેવાય એ માટે પણ વિરોધના સ્વરૂપે પણ આંદોલનો થતા હોય છે. તો એની વેલ્યુઝ, એના ધોરણો, આંદોલનની પ્રક્રિયાઓ, એ બધી બાબતોનું આપણે એમાં જોવું ખૂબ જરૂરી બને છે. તો જ એનો વ્યવસ્થિત આપણે સામાજિક આંદોલનનો અભ્યાસ કરી શકીએ છીએ. કઈ રચનાતંત્રીય પરિસ્થિતિમાં આંદોલન ઉદ્ભવ્યું એ એક આખો પ્રશ્ન આપણે સામાજિક આંદોલનના પ્રશ્ન તરીકે જોઈશું. સાથે સાથે કઈ પ્રેરણાને લીધે સામાજિક આંદોલન ઉદ્ભવ્યું હશે. દાખલા તરીકે કોઈક વાર પ્રતિનિધિત્વને લગતું આંદોલન, રાજકીય પ્રતિનિધિત્વ, શૈક્ષણિક પ્રતિનિધિત્વ કે ભૌગોલિક પ્રદેશને લગતું રાજકીય પ્રતિનિધિત્વ હોય એવા કિસ્સામાં જ્યારે માનવ બળ દ્વારા જૂથ તાદાત્મ્ય થઈને જ્ઞાતિ આધારિત કે સમાજ આધારિત આંદોલનો થતા હોય છે. તો આ બધું રચનાતંત્રીય પરિસ્થિતિમાં કયા પ્રકારના આંદોલનો છે એનો અભ્યાસ કરવો ખૂબ જરૂરી બને છે. સાથે કઈ પ્રેરણાને લીધે એ સામાજિક આંદોલન ઉદ્ભવ્યું હશે, એ પ્રેરણા પાછળના કારણો, એના કારક પરિબળો કયા છે, તો એ પણ એક આખો અભ્યાસનો ભાગ બની રહે છે. આમ સામાજિક આંદોલનનો અભ્યાસ કરવો હોય તો સામાજિક આંદોલનની વિવિધ પ્રક્રિયાઓ, ધોરણો, મૂલ્યો અને સામાજિક વાતાવરણનો અભ્યાસ કરવો ખૂબ જરૂરી બને છે. સાથે સાથે રચનાતંત્રીય પરિસ્થિતિ આંદોલન કઈ રીતે ઉદ્ભવ્યું અને કઈ પ્રેરણાને લીધે સામાજિક આંદોલન ઉદ્ભવ્યું, એ પણ એક મુખ્ય સામાજિક આંદોલનના પ્રશ્નો છે. કેટલીક વ્યાખ્યાઓ છે, એનો અભ્યાસ કરીએ તો વિસ્તારથી આપણને ખ્યાલ આવશે. સામાજિક આંદોલનની વ્યાખ્યાઓમાં ઇન્ટરનેશનલ એન્સાયક્લોપીડિયા ઓફ સોશિયલ સાયન્સીસ 1972માં સામાજિક ચળવળની જે વ્યાખ્યા આપી છે એમાં સામાજિક ચળવળ પરિવર્તન લાવવા અંગેના સામૂહિક પ્રયાસોમાંનો એક પ્રયાસ છે. તે કેટલીક સામાજિક સંસ્થાઓમાં પરિવર્તન લાવી ફેરફાર કરવાનો પ્રયાસ કે તદ્દન નવી સામાજિક વ્યવસ્થા નિર્માણ કરવાનો પ્રયાસ હોઈ શકે. આ પ્રયાસો સમાજ વ્યવસ્થાના કેટલાક પાસામાં સામૂહિક રીતે ઉકેલની માંગ પણ અભિવ્યક્ત કરતા હોય છે. બ્રોમ અને સેલ્ઝનિકના મતે જોઈશું આપણે તો સામાજિક આંદોલન લોકોનું સામૂહિક કાર્ય જ્યારે સંગઠિત લાંબા સમય સુધી ચાલે એવું હોય ત્યારે તેવા સામૂહિક કાર્યને સામાજિક આંદોલન કે સામાજિક ચળવળ આપણે કહી શકાય. ઇન્ટરનેશનલ એન્સાયક્લોપીડિયા ઓફ સોશિયલ સાયન્સ 1972માં જે બાબત આપી છે એમણે વ્યાખ્યામાં કે સામાજિક ચળવળ પરિવર્તન લાવવા માટેના સામાજિક ચળવળની વ્યાખ્યામાં આપણે જોઈશું તો સામૂહિક પ્રયાસોમાંનો એક પ્રયાસ છે અને સામાજિક સંસ્થાઓમાં પરિવર્તન લાવી ફેરફાર કરવાનો પ્રયાસ કે તદ્દન નવી સામાજિક વ્યવસ્થા નિર્માણ કરવાનો પ્રયાસ પણ હોઈ શકે.
આ પ્રયાસોમાં સમાજ વ્યવસ્થાના કેટલાક પાસામાં સામૂહિક રીતે ઉકેલની માંગ પણ અભિવ્યક્ત કરતા હોય છે. આમ આ વ્યાખ્યાઓ પરથી આપણે જોઈશું તો સામાજિક આંદોલન એની ઉદ્ભવમાં જે રચનાતંત્રીય ફેરફારો આવે એના કારકો કયા, પ્રેરણા આપનારા પરિબળો કયા છે એ મુખ્ય હોય છે. ટર્નર અને કિલ્હાનના મતે આપણે જોઈશું તો સામાજિક આંદોલન ની વ્યાખ્યા એમણે આપી છે. એમાં અમુક સાતત્ય સાથે સમાજમાં કે સમાજના ભાગરૂપ કોઈક સમૂહમાં પરિવર્તન લાવવાની, પરિવર્તન ખાળવાની પ્રવૃત્તિઓ કરતો સમૂહ કે સમુદાય. સમાજમાં પરિવર્તન લાવવા અથવા પરિવર્તનને અટકાવવાના હેતુથી અમુક લોકો સમૂહો દ્વારા થતો વ્યવસ્થિત સામૂહિક પ્રયાસ એટલે પણ સામાજિક આંદોલન આપણે કહી શકીએ છીએ. હવે વ્યાખ્યાઓ આપણે જોઈ, એમાં વ્યાખ્યાઓના આધારે વિસ્તારથી સમજ્યા, પરંતુ મુખ્ય સામાજિક આંદોલનના લક્ષણો કયા છે એ લક્ષણો વિશે પણ વિસ્તારથી આપણે માહિતી સમજીએ. સૌપ્રથમ સામાજિક આંદોલનના જે લક્ષણો છે એ લક્ષણોમાં આપણે જોઈશું તો જે 5 લક્ષણો આપ્યા છે એ 5 લક્ષણોને આધારે સામાજિક આંદોલનને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ. પ્રથમ છે પ્રવર્તમાન સ્થિતિ પ્રત્યે અસંતોષ. બીજું વિકલ્પ કે વિકલ્પની ખોજ, એટલે કે એના પાછળની વિચારસરણી કયા પ્રકારની, વ્યૂહરચના કયા પ્રકારની, તે એક આખું લક્ષણ છે. ત્રીજું છે જૂથ તાદાત્મ્ય. ચોથું સંગઠન કે કાર્યક્રમો, અને પાંચમું નેતૃત્વ. આમ આ 5 જે લક્ષણો આપણે જોયા એમાં પ્રવર્તમાન સ્થિતિ પ્રત્યે અસંતોષ, વિકલ્પ કે વિકલ્પની ખોજ કે વિચારસરણી, જૂથ તાદાત્મ્ય, સંગઠન, કાર્યક્રમો અને નેતૃત્વ. આ જે 5 લક્ષણો છે એ 5 લક્ષણોને આપણે વિસ્તારથી સમજીએ. કોઈ પણ સામાજિક આંદોલનમાં મુખ્યત્વે આ 5 બાબતો ખૂબ મહત્વની હોય છે. પ્રવર્તમાન સ્થિતિ પ્રત્યે જે અસંતોષ છે એ પ્રવર્તમાન સ્થિતિ પ્રત્યે અસંતોષ કેમ હોય તેના પાછળના કેટલીક બાબતો એમાં સમાયેલી હોય છે. સમાજની પરિસ્થિતિ અંગે અસંતોષ હોય. દાખલા તરીકે ક્યારેક રાજનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો પ્રમાણે પ્રશાસનિક વ્યવસ્થા ના થતી હોય, એવા કિસ્સામાં કેટલાક મુદ્દાઓ જે સીધા સમાજને સ્પર્શતા હોય. ક્યારેક સામાજિક કાયદાઓમાં આપણે જોઈશું તો લગ્ન અંગેના કાયદાઓ. ક્યારેક એવું પરિસ્થિતિ થતું હોય કે એક સમાજ જેને એ સંસ્કાર ગણતો હોય અને બીજા એ વહીવટી પ્રશાસનમાં એને કુરિવાજ તરીકે જોવામાં આવતો હોય, તો એવા કિસ્સામાં ઉપચારાત્મક પગલાં રૂપે જ્યારે રાજ્ય કે પ્રશાસન એના કાયદાકીય અમલી દ્વારા એને નાબૂદ કરવા પ્રયત્નો થતા હોય, તો એ નાબૂદ ન થાય એના વિરોધ રૂપે પણ સમાજમાંથી જ્યારે અસંતોષ ઊભો થાય અને એના પ્રતિકાર રૂપે વિરોધનું અંટોળના સ્વરૂપે એક આંદોલન જન્મતું થતું હોય છે. બીજી બાજુ કેટલાક શૈક્ષણિક બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને સાથે સાથે રોજગારીના કિસ્સામાં જે મુખ્યત્વે મુદ્દાઓ નડતા હોય છે એવા કિસ્સાઓમાં રોજગારીનો મુદ્દો પણ મુખ્ય છે. વસ્તી વધારાને કારણે અને બીજી શૈક્ષણિક બેરોજગારી એટલે કે ઓછું રોજગારીનું પ્રતિનિધિત્વ ઊભું થવાને કારણે પણ ક્યારેક અસંતોષની લાગણી ઉદ્ભવતી હોય છે. એ જ રીતે અમુક એવી પરિસ્થિતિ નિર્માણ થતું હોય કે એવા કિસ્સામાં કે મોંઘવારી આસમાને જતી હોય, એવા કિસ્સામાં પ્રશાસન સામે પણ ક્યારેક રાજકીય નેતૃત્વ દ્વારા પણ, રાજકીય પાર્ટી પક્ષ સાથે જોડાયેલા નેતાઓ દ્વારા પણ આંદોલન થતા હોય છે. એની પાછળ સમાજનો જે આક્રોશ થતો હોય તો એ આક્રોશ પણ એમાં વ્યક્ત થતો હોય છે. તો આ પ્રવર્તમાન સ્થિતિ જે છે એ પ્રવર્તમાન સ્થિતિ પ્રત્યે જે અસંતોષ હોય તો એ અસંતોષનું મૂળ કારણ એક આખું સામાજિક આંદોલનનું લક્ષણ બની જાય છે. પરિસ્થિતિમાં પરિવર્તન લાવવાની સમૂહની ધારણા, એટલે કે જે પણ અસંતોષ ઊભો થાય છે એવા કિસ્સામાં પરિસ્થિતિમાં જે પરિવર્તન લાવવાની સમૂહની જે ધારણા છે એ ધારણામાં લોકો ભેગા થઈ વિચારણા કરી, ચર્ચા કરી, એના ઉકેલ માટે એ તમામ કાર્યક્રમો એમાં થતા હોય છે. એ કાર્યક્રમોને અંતે કઈ રીતે પરિવર્તન લાવી શકાય એને પણ એક આખી નીતિઓ ઘડાતી હોય છે. એ નીતિઓના આધારે કઈ રીતેના પગલાં લેવા, એની રૂપરેખા કેવી હશે, પ્રક્રિયા કેવી, સંચાલનની પ્રક્રિયા,
રચનાતંત્રીય પ્રક્રિયા કેવી હશે, એ તમામ બાબતોની એમાં પરિવર્તન લાવવા માટેના મુદ્દાઓમાં ચર્ચા થતી હોય છે. અને એક આખો સમૂહ એવી ધારણા પર પહોંચે કે આ જે પગલાં છે એ પગલાઓને લઈને એક નિશ્ચિત પરિવર્તન લાવવા માટે ખૂબ જ સફળતાપૂર્વક એ પાર પડશે, એવી ધારણા સાથે, સમૂહની ધારણા સાથે સામાજિક આંદોલન થતું હોય છે. સાથે સાથે જે આખી ધારણાઓ જ્યારે બંધાય ત્યારે એના સહાયક પરિબળો તરીકે જે કંઈ પણ ઉપયોગમાં આવે છે, એમાં સૌપ્રથમ વર્તમાન પત્રોમાં જે કંઈ પણ વિચારો વ્યક્ત થતા હોય, એ જ રીતે પ્રસાર માધ્યમો દ્વારા પણ ક્યારેક ક્યારેક એના બાબતો એમાં આવી જતી હોય છે. ચર્ચા સભાઓમાં પણ એ ચર્ચા થાય છે. તો આ જે બધી બાબતો છે એ બાબતોને અંતે એક વિચાર, એક ખ્યાલ કે એક વ્યૂહરચના ઉપર જ્યારે સમૂહ પહોંચે છે, એવા કિસ્સામાં સામાજિક આંદોલન થતું હોય છે. સાથે સાથે સમૂહ જ્યારે ભેગો થાય અને ઉકેલ શોધવા પ્રયત્ન કરે, અને ઉકેલ કઈ રીતે આવે, તો એના નિશ્ચિત વિકલ્પોની ધારણાઓ બંધાતી હોય છે. એ ધારણાઓ આધારિત એ ઉકેલ લાવવા માટે સફળ રહેશે કે કેમ, અથવા તો નહીં સફળ થાય તો એવા કિસ્સામાં કયા પ્રકારની વ્યૂહરચના ઘડવી પડે, અને પુનઃ આંદોલન કઈ રીતે થાય, તો એ તમામ બાબતોની વિચારણા કરી, અથવા તો ક્યારેક આંદોલન ન થાય એવા કિસ્સામાં પણ સામસામે પક્ષ દ્વારા પણ ચર્ચાઓ, સભાઓ ભરાતી હોય છે. અને એનો મધ્યમ માર્ગ એટલે કે ઉકેલ કઈ રીતે લાવી શકાય એના માટેના પણ પ્રયત્નો થતા હોય. આમ ઉકેલ શોધવા અંગે વિકલ્પો શોધવાનો પણ પ્રયત્ન થતો હોય છે. સમાજના બુદ્ધિજીવીઓ, રાજકારણીઓ આ અંગે અસંતોષ વ્યક્ત કરતા હોય છે. ક્યારેક ક્યારેક યુવાનોમાં પણ એની ઉગ્રતા આવતી હોય છે. શિક્ષિત યુવાનો પણ બેરોજગારી જેવા પ્રશ્નોમાં વધારે ઉગ્ર થતા હોય છે. સમાજના બુદ્ધિજીવીઓ પણ ક્યારેક ક્યારેક એની ટીકા ટિપ્પણીઓ, એના વિચારો વ્યક્ત કરતા હોય છે. સાથે સાથે સૌથી વધુ સામાજિક આંદોલન જેની સાથે જોડાયેલું છે એ પ્રશાસનિક વ્યવસ્થામાં, જે કંઈ પણ રાજકીય વ્યવસ્થામાં વિરોધ પક્ષ રૂપે જે પાર્ટી પક્ષ બેસતો હોય, એવા કિસ્સામાં સૌથી વધુ આંદોલનો એમના પક્ષે થતા હોય છે. એ આંદોલનો થાય એના માટે એક નિશ્ચિત વ્યૂહરચના, એનો ઉદ્દેશ, એનો ઉકેલ, એનો વિકલ્પ શોધવા માટે, એનો અસંતોષ કયા પ્રકારનો છે, એ અસંતોષનું મૂળ કયા પ્રકારનું છે, એના પ્રેરણા આપતા કયા કારકો છે, એનું જોઈ સમજી વિચારીને એક આખી નિશ્ચિત જે કંઈ પણ સ્થિતિ છે, પરિસ્થિતિ છે, એના પ્રત્યે અસંતોષ વ્યક્ત થાય, એવા કિસ્સામાં સામાજિક આંદોલન વધારે અસરકારક થતું હોય છે. કોઈ થાય ત્યારે વ્યૂહરચના એમાં ઘડાતી હોય છે. એક વિચારસરણી નક્કી થતી હોય અને એ વિચારસરણીના આધારે તમામ લોકો એ વિચારસરણીથી સંમત થઈ એક આખી પ્રક્રિયામાંથી પસાર થઈને તમામ વિચારસરણીથી સંમત થઈ સામૂહિક પગલાં માટે એ વ્યૂહરચના ઘડાતી હોય છે. તો આમ આ જે વિકલ્પ અને વિકલ્પની ખોજ કે વિચારસરણી આપણે જોઈશું, તો એમાં સમાજમાં પરિસ્થિતિ ત્રસ્ત થઈ ઉકેલ માટેનો એક પ્રયત્ન કરતા હોય છે. વિકલ્પની ખોજ થાય ત્યારે વ્યૂહરચના એની ઘડાતી હોય છે. એક વિચારસરણી જે નક્કી થતી હોય એના આધારે જ સામાજિક આંદોલન કરવા માટેનો પ્રયત્ન થતો હોય. અને સામૂહિક પગલાં લેવા માટે કયા પ્રકારની વ્યૂહરચના રહેશે, એ સામૂહિક પગલાંના વ્યૂહરચનાના ભાગરૂપે એક આખી પ્રક્રિયા ઉદ્ભવે, એ સામાજિક આંદોલન તરફ દોરી જાય છે. ત્રીજું છે જૂથ તાદાત્મ્ય. જૂથ તાદાત્મ્યની આપણે વાત કરીશું તો સામાજિક આંદોલનમાં વિચારસરણી જ્યારે એક થાય, એનો ધ્યેય સિદ્ધ થાય અને બધા લોકો સામૂહિક પ્રયાસના રૂપે ભેગા મળીને એકમત થતા હોય છે, ત્યારે આંદોલનકારીઓ એક જ ધ્યેય સાથે સંકળાયેલા હોવાથી એમાં જૂથ તાદાત્મ્ય વધારે હોય છે. સામાજિક આંદોલન અમુક વિભાગને જ એ સ્પર્શતો હોય છે, જેથી તેઓ એકત્ર થઈને કાર્ય કરતા હોય છે. જૂથ તાદાત્મ્ય એ વારંવાર જ્યારે કામગીરીમાં જોડાતું હોય, કોઈ સમસ્યાને પહોંચી વળવા વ્યવસ્થિત રીતે કામગીરીની વહેંચણી થયેલી હોય, તો જ્યારે જ્યારે એ વિચારો એક થતા હોય, એકમત થતા હોય, સામાજિક આંદોલનના તરફી જ્યારે પણ એ આંદોલન આગળ જતું હોય, એવા કિસ્સામાં જ્યારે એ નાની નાની સફળતાઓ તરફ આગળ જતું હોય, તેમ તેમ જે એમની વિચારસરણી છે એ વધારે મજબૂત થતી હોય છે. એવા કિસ્સામાં કામ કરતા જૂથ, સમૂહ કે લોકો વચ્ચે એકબીજા વચ્ચે જૂથ તાદાત્મ્યની ભાવના વિકસતી હોય છે. સામાજિક આંદોલન માટે
એકતાની ભાવના અને જૂથ તાદાત્મ્ય એમાં વધુ હોય છે. એટલે કોઈ પણ સામાજિક પરિસ્થિતિ, અસંતોષ કે પ્રક્રિયા કે પરિવર્તન લાવવા માટે જે કંઈ પણ કાર્યક્રમો થતા હોય એમાં કાર્યકરો વચ્ચેનું જે જૂથ તાદાત્મ્ય છે એ જૂથ તાદાત્મ્ય વધુને વધુ મજબૂત થતું હોય છે. સંગઠન કે કાર્યક્રમો, સામાજિક આંદોલનમાં સંગઠન કે કાર્યક્રમોમાં આપણે જોઈશું કે જે પરિસ્થિતિ, જે સમૂહને પરિસ્થિતિ અકળામણકારી લાગે તે બધા પરિવર્તન લાવવાની ઈચ્છા ધરાવતા હોય છે. જે પરિવર્તન લાવવા ઈચ્છે છે તેઓ વચ્ચે જૂથ તાદાત્મ્ય કેળવાતું હોય છે. અને કાર્યક્રમો પ્રજામત જ્યારે કેળવે છે કાર્યકરો અને કાર્યક્રમોનો, ત્યારે સૌથી વધુ જે જરૂરિયાત પડે છે એ સંગઠન. ક્યારેક ક્યારેક પ્રશાસનિક વ્યવસ્થામાં લશ્કરી બળ પ્રયોગ, પોલીસ પ્રયોગ જ્યારે વધારે થતો હોય છે, એવા કિસ્સામાં આ કાર્યક્રમો ના થાય અથવા તો આ સંગઠન ના થાય અથવા તો આ સમૂહ ભેગો ન થાય, એવી પણ કેટલીક પ્રક્રિયાઓ ક્યારેક ક્યારેક વહીવટી વ્યવસ્થાઓમાં થતી હોય છે. એવા સમયે સમૂહને પરિસ્થિતિની અકળામણકારી જ્યારે લાગે અને બધા પરિવર્તન લાવવાની ઈચ્છા ધરાવે ત્યારે એ વધારે મજબૂત બને છે. એના માટે સંગઠન કે કાર્યક્રમો ખૂબ મહત્વના હોય છે. ક્યારેક ક્યારેક કાર્યક્રમો ઓછા થતા જાય એવા કિસ્સામાં પણ સામાજિક આંદોલન એ સફળ થતું નથી, એવું પણ બનતું હોય છે. એટલે જે કંઈ પણ નેતૃત્વ કરતા નેતાઓ હોય એમના દ્વારા સંગઠન મજબૂત રહે, કાર્યક્રમો વ્યવસ્થિત રીતે ચાલે અને સતત ચાલે, લોકો ભૂલી ન જાય એના માટેની પણ, અથવા તો લોકો નિષ્ક્રિય કે જે સમૂહ સાથે જોડાયેલો વર્ગ છે એ સમૂહ સાથે જોડાયેલો વર્ગ એમાં નિષ્ક્રિય ન થાય એની પણ એક વ્યવસ્થિત કાળજી રાખીને સામાજિક આંદોલનને આગળ લઈ જવા માટે ખૂબ પ્રયત્નશીલ રહેવું પડતું હોય છે. સામાજિક આંદોલનનો સૌથી મહત્વનો મુદ્દો નેતૃત્વ છે. દરેક આંદોલનનો એક નેતા એમાં હોય છે, અથવા તો સમૂહમાં જ્યારે જે વિચારો સ્પષ્ટ રીતે વ્યક્ત કરી શકતા હોય તો એમાંથી એક નેતા રૂપે એમાં બહાર આવે છે. તે પોતાની કુનેહથી આંદોલન સાથે જોડાયેલા લોકોને દોરવણી આપતા હોય છે, વ્યવસ્થિત માર્ગદર્શન એમને મળી રહેતું હોય છે. આંદોલન સફળ રહેશે કે નહીં અથવા તો સફળ થવા માટે કયા પ્રકારના પગલાં લેવા પડશે તે તમામ બાબતો એની સાથે જોડાયેલી હોય છે. સાથે સાથે વ્યૂહરચના પણ એ ઘડતા જાય છે. જે કંઈ પણ નેતૃત્વ કરતા હોય તો એ વ્યૂહરચના પણ એમાંથી ઘડતા જાય છે. કાર્યક્રમો પણ એ નક્કી કરતા હોય છે. કાર્યની વહેંચણી પણ વ્યવસ્થિત રીતે નક્કી કરતા હોય છે. એટલે દરેક આંદોલનનો એક જ્યારે નેતા હોય ત્યારે નેતાનું મુખ્ય કામ, દાખલા તરીકે અનામત આંદોલનો, અનામત વિરોધી આંદોલનો, જ્ઞાતિ આધારિત આંદોલનો, ક્યારેક કોઈ પોસ્ટર કે છાપાઓમાં અભદ્ર ટિપ્પણીઓ કોઈ સમાજ કે જ્ઞાતિ વિશે થઈ હોય એવા સમયે ઉગ્ર થતા આંદોલનો, રાજકીય આંદોલનો, સીધા લોકોને સ્પર્શતી હોય એવી સમસ્યાઓ જેમ કે મોંઘવારી કે પછી બેરોજગારી જેવી સમસ્યાઓ, આરોગ્યની સમસ્યાઓ, એની સામે ઊભી થતી સમસ્યાઓને નિવારવા માટેના કેટલોક અસંતોષને પરિપાક રૂપે ઊભું થયેલા આંદોલનો. તો એ રાજકીય પાસામાંથી પણ જ્યારે નેતૃત્વ બહાર આવે છે તો એ નેતૃત્વ એ આંદોલન ટકી રહે એના માટે, એ આંદોલનનું સંગઠન મજબૂત બને એના માટે, સાથે સાથે એ કઈ રીતે સફળતા તરફ દોરવણી કરવી અથવા તો લઈ જવું, તો એનું પણ નિશ્ચિત, એનું સતત એનું મૂલ્યાંકન, એની વ્યૂહરચના, એની કુનેહથી અને કોઈનું જે કંઈ પણ મનોબળ ન તૂટે, દરેક કાર્યક્રમ, સમૂહ સાથે જોડાયેલા દરેક કાર્યક્રમનું મનોબળ ન તૂટે એવી પરિસ્થિતિ સાથે એ કામ લઈને જ્યારે નેતૃત્વ બહાર આવતું હોય ત્યારે એક સફળ આંદોલન તરફ દોરી જતા હોય છે. આમ નેતૃત્વના કિસ્સામાં આપણે જોઈશું તો દરેક આંદોલનને આ એક નેતા હોય છે. તે પોતાની કુનેહ મુજબ આંદોલન સાથે જોડાયેલા લોકોને દોરવણી પણ આપે છે, વ્યૂહરચના ઘડે છે, કાર્યક્રમો પણ નક્કી કરે છે અને કાર્યની વહેંચણી પણ નક્કી કરતા હોય છે. આંદોલનના લક્ષણો સુધી આપણે ભણ્યા, જોયા, એમાં સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જે છે અભ્યાસ કાર્યમાં પણ એ ખૂબ ઉપયોગી થાય એના માટે 3 મુદ્દાઓ છે. એના વિશેનો આપ વિસ્તારથી સ્વાધ્યાય માટે
આયોજન કરશો. સૌપ્રથમ સામાજિક આંદોલનો વિશે વિસ્તારથી સમજ મળે એના માટે પ્રસાર માધ્યમો કે સમાચાર પત્રોમાં કે પછી આપ સૌને યાદ હોય એટલા આંદોલનોની યાદી બનાવી એની સમજ કેળવવા માટે પ્રયત્નો કરવા જરૂરી છે. એની નોંધ કરશો તો આપને જે કંઈ પણ યાદ હશે અથવા તો જ્યારે સમાચાર પત્રોમાં કે ટીવી માધ્યમોમાં જોયા હશે તો કયા પ્રકારના આંદોલનો ઇન્ટરનેટ માધ્યમથીનો ઉપયોગ કરીને પણ એના વિશેની માહિતી આપને વ્યવસ્થિત મળશે. તો એની નોંધ આપ તૈયાર કરી શકશો. સામાજિક આંદોલનોની વ્યાખ્યા 2 કે 3 જેટલી વ્યાખ્યાઓ આપણે જોઈ, પરંતુ એનાથી પણ વધારે કેટલાક તજજ્ઞશ્રીઓ વધારે વ્યાખ્યાઓ આપી. તો એ પણ એક આખી નોંધ આપ તૈયાર કરશો. સામાજિક આંદોલનોના લક્ષણો જે આપણે ભણ્યા 5, એ 5 લક્ષણોને વિસ્તારથી સમજવા માટે એક મુદ્દાસર નોંધ તૈયાર કરી એ પરીક્ષાઓ દરમિયાન પણ ખૂબ ઉપયોગી થાય એના માટે આ સ્વાધ્યાય માટેના પ્રશ્નો છે. ઉપયોગી પુસ્તક તરીકે આપણા બ્લોક નંબર 1 જે છે એની અંદર યુનિટ 3માં આ બધી બાબતો આવરી લીધી છે. સાથે સાથે એક બીજું પુસ્તક છે ક્રિયાનું સમાજશાસ્ત્ર, પ્રોફેસર ડૉક્ટર આમ્રપાલી મર્ચન્ટ, ભૂતપૂર્વ કુલપતિ શ્રી ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી અમદાવાદ, એમના દ્વારા લખાયેલું આ ક્રિયાનું સમાજશાસ્ત્રનું જે પુસ્તક છે એ પુસ્તકને આપ મેળવી સમજી એમાં વિસ્તારથી આપ વાંચન કરશો તો એક્શન સોશિયોલોજીમાં સામાજિક આંદોલનો વિશે આપ વિસ્તારથી સમજી શકશો. એના સિવાયના પણ હિન્દી ભાષામાં પ્રકાશિત પુસ્તકો, રાજ્ય બહારના અથવા તો અંગ્રેજીના આપ વધારે જાણકાર હોવ તો એવા કિસ્સામાં આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ સામાજિક આંદોલનો કયા પ્રકારે ચાલે છે તો એ સમજવા માટે ખૂબ આપને ઉપયોગી થશે. નવા મુદ્દા સાથે ફરીથી આપણે એ નવા યુનિટ સાથે ફરીથી આ જ વિષયમાં મળીશું. ત્યાં સુધી આપ આ તૈયારી શરૂ કરશો. રજા લઈએ. આપ સૌ જોડાયા એ બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. स्वाध्यायः परमं तपः. Good morning, everyone. This is Dr. Shyamal Tanna, and today we will be discussing on structure. Last time we had a discussion on functions, and we have gone through various inbuilt function as well as user-defined functions. Before that, even we could interact and demonstrate on array also. Now, while we discussed on array, we have gone through where the data type of the variable in array would remain same. But now this particular limitation is going to be resolved using structure. So we will have a discussion and I will demonstrate how those structures can be defined, how it can be declared, and what the different ways that we can input the value in the structure. We can assign those different variables and use array and pointers. So here is the flow of our today's presentation, where first we will introduce the topic structure, then we will see what is the syntax, how to define, how to declare those structures, then we will see how the values can be initialized, and then we will see a couple of programs. So structure is basically a derived data type consisting of a collection of member elements and their data type. See, basically what happened, like in array we have seen that we assign and we declare the kind of variable in array where the data type would remain same. But
this particular problem is going to be resolved, where we will be having our own user defined function. We will be having our structure where those number of different data types are going to be collected together. So once we will see the program, you would be able to understand how the structure is going to be benefited to the programmers, because without using the structure, the line of code and the performance is also going to be a concern. While we use the structure, it can be reused at a multiple places. The performance of the program is going to be enhanced, and at the same time the complexity is going to be reduced, so that programmer would be able to easily code depending on the project or applications. For an example, suppose we want those students' detail to be entered. So what we have to do is either we put all those number of different variables, like one variable, say integer variable for the student's age, another variable like string or a character with array for the student's name, then data type to hold the value on date of birth, or some other details like in which division, in which particular section, which session, or in which particular branch, or in which faculty, or so all those kind of different details about the students that we would like to input and display. So in all these cases, either we have to use all this number of different variables. Now if the data type would remain same, then we can use some array. But here in the case where the student's roll number might be the integer, whereas student's age might be a float value, and student's date of birth would be date type data type, student's name would be string, or in which division, which particular branch, which particular faculty or course. So in all those details, array would not be the solution, and we have to have the kind of a user defined structure to be used, where all those collection of different details, or say different members, elements of members, would be collectively dumped in the program, where we may have number of different kind of data type, but then also it would be possible to input the value, to process on those values, or to display the values in structure. Gradually we will see how to program those, how to incorporate those different, say either arrays or other functions or some pointers, how we can access, how we can process in the program. So gradually we will see this. So here we understood the definition of structure. So we can define the structure in this way, where the struct is the key word. For the structure we use the keyword, say struct. And now this particular stud is the structure name, and we would like to hold different values of the students. For an example, a very primary details that we would like to incorporate, like student's name, or say their age or year. So in all these cases, we are basically using three number of different
a variable, say s name, age and year, and what we are going to do is we are clubbing this, collectively putting all together in one structure, where the data type of student's name would be obviously say character with the array of 50 size, and the age would be suppose integer and year is integer. Now in all these cases, basically these three different variables are put together, and we can group this particular information into our common data structure. And here we have used the common data structure, that is stud. So now what will happen when we are going to define this particular variable, and we will have the structure say stud. So what will happen logically, all those details like student's name or age or year, all those logical related data items are having, even though different data types, but all these are going to be grouped together, and we will have the very common one single name for this is the stud, which is a very single name, and it is a user defined data type, say stud, with the structure. Of course, to go ahead we need to, if create the variable, then we can create the variable for this given stud structure data type. And here if we would like to insert the value, then we can use those operator like dot and the structure member like s name, age and year. These are the three structure members, and the values can be assigned by using those operators. And basically what will happen, that it connects the structure variable with the member variables. So basically with this we can understand the syntax. Let's understand the syntax would be like the syntax of the structure would be like struct, that is a keyword, then structure name. So maybe any structure name, and then in this curly braces we have to put data type and whatever the variable, like say variable 1 with semicolon, then another variable semicolon, so on and so forth, and then we are going to close the parenthesis with semicolon. So this is the way here the syntax of the structure would be. And as we can see, as we have just seen in our monitor screen, basically here the stud is the structure, say structure, and here is the detail like student or stud, and we have this number of different member variables. So s name, this is say 50 and the data type is character. Then we may have say age, which is integer, and then we may have say year. So in this way what we can understand is this is the keyword, say struct, then the structure name is stud,
Then we have different data types like character, integer, and then these are the variables, say age, year, or student name, etc. So this is the way we can define the variables. So a structure data type is referred to a record data type, and their members are called the fields. So basically we will have those number of different members like we have seen and we can see just now in the screen, and here the members would be as name, age, and year. So this is the way we can define and declare the structure. Now if we would like to declare, or we want those variables to be declared, like here structure stood, then we have 4 variables like S1, S2, S3 and S4. So here this is the way we can have those S1, S2, S3, S4 stood, which is a structure data type where it holds those 3 member variables like S name, age and year. And then if we would like to even assign the value, we can also do that. For an example, we would like to enter the value for the student's detail, so we can all the way do like, say here S1 and then dot, then we have, say for an example, student's name, so S name. So here we would like to enter some values. Suppose student's name Shyam. Same way we want the age of the students, say age, to be entered, which is integer, say 20. And then if we would like to enter the age, say year, say for an example, in this current year is a student, so 2015. So this is the way we can initialize the value. Once we will see the program, at that time we would be in a better position to understand how to input the values and how to display the same in the program. So basically what we have understood is structure where we will have this number of different member variables, and these member variables may have a different data type, but still it would be collectively elicited in the same program in the user defined function structure, and we can even process, assign the value, insert the value, and all these are the number of different processes that we can perform using structure. So this is the way we can initialize the value, where we have seen that student stood S1 is the variable, and as we have seen in the structure, the values, like we were having 3 different parameters, where the first one is a student name, second is the age, and third is the year. So this is the way the values can be assigned.
Now let's do one thing and let's write a program using the structure where the date is entered, and using structure we can bifurcate what is the day, what is the month and a year. Suppose say today's date. So today's date say 23rd May 2015. So if we want the output like day, that is say 23rd, then month name say May, and year 2015, then we are going to input the date, say today's date, and through structure we want those values to be derived using structure mechanism in the program. So to write this program, first and foremost, as we know, we will be including those header files. So include stdio, then include console input output, and then say main function. So we will have main function, and under main function let's have the structure. Struct is a keyword and the structure is suppose date. So in date structure we would like to incorporate say day. So day is the integer, what is a date, and say year is also integer. Then we want the month name to be name of the month, that is a string. So we use month name, say with the array size 10. So here is the way through which we could define and declare the date structure. Now what we want is here keyword struct, that is a date, and here is the d, that is variable, and we want the value like day. So d dot, this dot is the operator, and here the value suppose 23, and struct month. So rather going with say d dot month, what we have to do is we have to use the inbuilt function, that is say string copy and then date d dot month name, and here is say May, and then d dot year say 2015, and we would like to now print all those values. So what we can do is we can have printf, and we would like to print day, which is say %d because it is integer, month. Now as we know, month is a string, so %s, and year
which is say percentage D, and here the values, like for day it is D dot day, then for month it is D dot say month name, and year, that is D dot year. Now this is the way we are going to close the parenthesis. So the output whatever that we wanted to print, date, month and year, here is going to be say output, where the day would be 23, month say May, and year would be 2015. So this is the way. Here you can see we started the program by putting the header files, and then we have here structure, where structure date, which are having three members, say day, year and month name, where month name is string and day and year, these are the two integer data type. After then we initialize, where D is the date structure, and we initialize the value D with the operator dot day, that is 23, and then here is the string month. So we cannot write D dot month equals to May, so we have used over here strcpy. This is the inbuilt function, and then we have passed the value say May and year, that is say 2015. So this is the way we can assign the value, and here we could have a printf where the day is percentage D, so 23, then month, that is a string May, and year percentage D 2015. So this is the way we can create the value and write the program to display date, month and year. Here is one more program that we would like to write to pass a structure to a function, because we could already discuss earlier functions, user defined functions. So let's write a program and understand this, where initially we are going to include the header files. So include standard input output header files, and then we have say structure, struct keyword, say name is anything like demo, and then we will have those members like integer I. Then we would like to have, suppose, one more variable member, that is a D with a data type double, and these are the two different members what we have in this struct demo, and we are putting a variable say 1 for this particular struct demo. So variable 1 is there with us. So then say void
here we will have a function like under function the arguments structure demo with any variable like temp, and then we would like to have main function in arguments a void, and then here variable say 1 dot say value of I. Suppose we are assigning say value 90, and here the value for say D is 95.5, and what we would like to do is here is the user defined function f with the argument of say structure variable 1. So void f function, here is the keyword struct demo temp, and let's print. We would like to print both those value percentage D say I and percentage F say that's for float and double. So here temp dot I dot is the operator and temp dot D is the double variable. So here the output would be percentage D temp dot I. So for I the value is 90, then temp dot D, that is a float double, and we have already dot D, the value initializes 95.5, and that's why the output would be percentage D 90 and percentage F, that is a D, which is a 95.5. So this is going to be the output. So basically what we have understood is the structure where we can use the function, we can pass the values, we can have the arguments and the parameters passed, and the structure would be supporting and program is going to be executed. Here is one more program where we would like to use a pointer in a structure. So where what we can do is we would like to write a program using a pointer to a structure, and let's understand through program. So obviously once we start the program, first and foremost we are going to have the header files. So include stdio, include console input output, and we also would like to include the header file, that is a string. String.h is also the another header file where all those string operations can be performed. And then the structure, struct keyword, any structure like demo, and under this demo we are passing two members, say I integer data type and another say character with any string size of say 50,
and here we would like to have two variables. Here the structure with say S and pointer P. So these are the two different variables that we have for this given structure, and let's write a void main function. So in void main we would like to have say P, pointer P, which is say the address of string S, and then we would like to assign the value of I as anything like 10, and we would like to pointer to I say value suppose 20. So then let's use the inbuilt function P point to string, suppose anything like anything say this is structure, any string, and let's print. So the printf would be, we would like to print say all this value percentage D and percentage S. Here percentage D is for say I, percentage D again say that's point to I, and for string we have point to string str. So this is the way here the parenthesis is over, main function over. So the output would be here the output say percentage D, whatever the value that we have assigned, like earlier we have assigned the value of I say 10, so output would be 10, and then another D, percentage D, that's a P2I, and that's the value we assign say 20, and then we have string, and the string what we mention is this is a structure, and that's why the output would be this is structure. So this is the way we can have those values assigned, and the process can be happen in the structure. Now what we want to do is let's create small project, and the project what we are segregating is a quick small subset where we would like to enter the details of the students, like students roll number, students enrollment number, students full name, students date of birth, students other contact details like email or mobile, then from which division, which particular course program, all those details. So we can input those details, we can assign the value, and we can basically do the processing on those inputted data, and basically we can use the structure where all those number of different variables with the different data types will be worked together with a very single common user defined one single name, that is structure. And we can enter the value, we can process the value, we can display all those details using structure. So let's have a program and understand how it works. So here is a program where
what we want to do is we would like to input and print various details of student. So here various details would be anything like roll number, then student's name, then their age, then from which course, etc. So all these kind of details can be entered in the programs, and we can, let's write a program and understand how it works. So here first and foremost we are going to have header files stdio, and then in this way we can always have those structures and different values can be assigned. Let's have a main function void main, and then we would like to have a structure like structure which say student. So here we are defining the structure, and in defining the structure we would like to define this much number of details like student's roll number, then we would like to have their name, so student's name maybe say of a 50 character size, and then we would like to have their other details like student's age, and which is the integer, and one more details like student's course, so again which is a character course which say of a 20. So this is the way we can create the structure, and then we would like to have the details. So structure student, let's have one value, say student S1, and then we would like to print all those details. So printf details, like we are asking to input the details, suppose insert roll number, and like this we would like to insert all those number of different values like roll number, and then we would like to put this in the roll number s1 dot roll number. Same way insert other details like student's name, so insert student's name, and this is going to be where we are going to either scan with the %s, or we can have the details where we can always use those get s and s1, student s1 dot name. Same way say age, so printf insert age, and which is again stored say %d s1 dot age, and one more details
like printf insert course. So where we can have get s1 dot course. So this is the way we can have those structure, the values assign, and then once we are going to close the program, here output would be where program will ask to insert roll number, then insert name, and then insert age, and insert say course. So even though all these four different details which are having a different data types, but still all can be clubbed together and all those values can be inserted. Once it is inserted, we can always print with all those number of different variables by using the structure, and it can be processed also. So these are the number of programs what we have seen. So we can conclude that the structure where all the information grouped is of a different data type, and which is obviously not possible in array. I hope you have understood the utility and the significance of structure, and we will have furthermore discussion on union in next session. For any further queries or for any clarifications, you can always revert me on this given email ID. Wish you all the best. Thank you. Namaskar, dear students and viewers. Myself Imran Khan. I am assistant professor in English in Om Institute of Engineering and Technology, Junagadh. Today, I am going to deliver my 15th lecture in GTU Active Learning project. I am very happy to be the part of this entire program, and today we are going to learn a very important topic, that is use of definite article the. But before we see some rules, before we see some situations where in this definite article the is used, how it is used, which are the situations, which are the examples, let us try to understand what is article. So the first slide begins with the question, that is, what is article? Article can be taken as one of the determiners. Now this word determiners I have also discussed in my previous lectures. Determiner is actually a word that determines the quantity or quality of a noun. Sometimes it is taken to be an adjective also, but it is not actually the pure adjective, but there is a particular word for that use, and that word is determiner.
So article can also be taken as one of the determiners. Further, in the same slide, slide please, it is also taken as a subclass of determiners which determines nouns, or we can say the quantity or quality of a noun. Further, they are also known as demonstrative adjectives because articles actually demonstrate. And what do they demonstrate? They demonstrate nouns. Further, it is often taken to be a separate part of speech also. Normally, if we ask someone how many parts of speech are there, the answer is there are 8 parts of speech. But determiners and articles, they are also often taken as the parts of speech. So this is what the article is in short. Another point is kinds of articles, or you can say types of articles. In English language, there are total 3 articles, as we all know: a, an, and the. These 3 articles are divided into 2 types. Which are those 2 types? The first type is definite article. What is definite article? Definite article the is used to refer any particular person, place, or thing. Very simple. Article the is definite article because it shows definiteness, or you can say a particular person, place, thing, etc. Another type of article is indefinite article. So the other 2 articles a and n, they are taken as indefinite article. Why? Because they do not refer to any particular noun, place, or thing. Very simple. In fact, these are the 3 articles, or the awareness of these articles, or we can say the information of these 3 articles, which we all have been learning since our primary days. Still, it is important to relook this information. Now let us try to understand a little bit about definite article the. The first thing to note about this article is, out of the 3 articles, that is a, n, and the, we have only one definite article, that is the. Other 2 a and n, as we just saw in the previous slide, are the indefinite article. Secondly, it is called definite article because it shows definiteness, that we will see in further examples how it shows definiteness, what kind of definiteness, or we can say certainty, that we will see. Third point to take into our consideration is, there are definite rules and situations to use this definite article. It means we cannot use this definite article randomly or arbitrarily. Whether it is definite article the, or there are indefinite articles a or n, there are rules in English language to follow to use these definite articles or indefinite articles. We need to understand these rules to minimize our errors while speaking or writing English. Out of the 8 parts of speech, or as modern grammar tells us, there are 9 or 10 parts of speech, article is one such we can say component which causes maximum errors in the beginners. So it is must for all of us, especially for the students, to know which are the rules, which are the situations wherein this definite article the is made use of. The first situation is unique things. Unique things means
article the is used before such nouns which are the names or nouns of some unique things. Now, what is unique? We have an example. For example, the moon. So, moon is unique. The one and only, we can say. Unique, in Gujarati you have a word ajod, correct, which has no pair, which has no other substitute. So the moon. Another example is the sun. As we all know, scientifically also, sun is nothing but a star. So these are the unique things: the moon, the sun, the stars. These are also, stars are also unique, correct. Similarly, the earth, unique things. Similarly, universe. So instead of saying just universe, we have to say the universe, correct. The moon, the sun, the stars. Second situation is particular persons or things. Let us try to understand this rule with a simple example. Example is, the man whom you met yesterday is my uncle. Now, in one of my previous lectures of omission of articles, I had mentioned without fail that the nouns like man and woman never take article, any articles. But here, the man, the word man, or I can say the noun man, follows the definite article the. The reason is, the person or the man for whom the word man is used is particularized here. How it is particularized? With a clause, and that clause is whom you met yesterday, which is in simple past tense. But this entire clause is adding something in the meaning of a noun. And what does it add? It adds some quality, or we can say it particularizes that particular noun. So the word man or the noun man follows the definite article the here. So therefore we can say the noun is particularized. Similarly, when we say the lady you saw at the theater, here we are not using whom, disguised adjective, as in disguised adjective we are not using. So the lady you saw at the theater is my wife. So who lady? Which lady? Whom are you actually talking about? When you say the lady is my wife, or you say lady is my wife, it is not particularized. Context is not clear. But when you say the lady whom you saw at the theater, or you just say you saw at the theater is my wife, so here the noun lady is particularized. Similarly, an object or a thing, for example, a place, name of a place, the bungalow. So the bungalow you like is already sold. So again, this red colored clauses, they add something in the meaning of that particular noun, or we can say these clauses particularize these nouns. The man, the lady, the bungalow, all these nouns are being particularized by this red colored clauses, and therefore such nouns or these nouns follow the definite article the. So the second situation. One more example. The girl in a red sari is my sister. For example, if there are 5-4 girls standing somewhere, correct, wearing sari, and you say that one of the girls is my sister, and someone asks you that there are 5-4 girls, whom are you talking about? If your sister is wearing a red sari, you will identify your sister saying
that the girl in a red sari. In a red sari is actually a phrase, adjective phrase. Or you can say the girl who is wearing a red sari. So there, who is wearing will become close. Anyways, whether it is close or phrase, that doesn't matter right now. But the thing is, you are particularizing the noun girl, and therefore it follows the definite article. So it's a very, very important rule to take into consideration. Another rule or another situation to use particular noun is names of rivers. Names of rivers. It's very easy rule. Say for example, when we say the Ganga is the longest river of India, so we cannot use only Ganga is the longest river. We have to say the Ganga, because Ganga here is a name, or we can say particular name of a river. Similarly, the Yamuna, the Kaveri, all such rivers, the Nile, the Thames, correct? So all such names of rivers or nouns which are particularized, again, because they are particular nouns, they are not common nouns, they are particular nouns, and therefore the nouns of rivers will follow definite article there. Another situation comes holy books. For example, we cannot say only Quran. We have to use definite article, the Quran. The Quran is a holy book of Islam. We have to say like that. We have to say the Bible is the holy book of Christianity. We have to say the Vedas. So the Quran, the Bible, the Vedas. Similarly, the Gita. The Gita is actually a dialogue between Krishna and Arjun, like that. So the Gita. Epics. In Gujarati, we have a word Mahakavya for epics. So some epics like the Ramayana. The Ramayana is actually an epic. Correct? Similarly, the Mahabharata. The Iliad is also an epic, Greek epic. The Odyssey is also an epic. But there is an exceptional rule. And that exceptional rule is, but when the authors of these books are mentioned, then these books will not take any article or the article. Say for example, when we say Homer's Iliad, so now it will not follow article the. It will not be like Homer's the Iliad, like that, because possessive inflection is there before the noun. Another situation is seas, or we can say nouns or names of seas. They are not used without particular noun or the definite noun the. For example, the Arabian Sea. We cannot use only Arabian Sea or an Arabian Sea. We always have to use the Arabian Sea. The Caspian Sea. Similarly, the Dead Sea. All these names of seas. Oceans. For example, the Indian Ocean. We cannot use without definite article. The Atlantic Ocean. The Pacific Ocean. Correct? Mountain ranges. They also take definite article the always with them. For example, the Himalayas, it is mountain ranges. The Alps, the Andes, the Aravallis, all these nouns. But there is one note to
to pay attention to. The note is, no article is ever used with mountain peaks. There is a difference between mountain ranges and mountain peaks. Himalayas is mountain ranges. It's not mountain peaks. But Mount Abu is a mountain peak. Similarly, Mount Everest is a mountain peak. So nouns like Mountain Abu, Mountain Everest, they never take any article, neither the nor a or an. So this is one note to keep in mind. Deserts always take the article. For example, the Sahara Desert. The Sahara Desert is the largest desert, you can say. The Kutch Ran. When you describe Kutch, you can say the Kutch Ran is the place that attracts tourism. Something like this. Any sentence, whenever you use the names of deserts. Similarly, when you use the Arabian Desert, so you cannot use such nouns without the definite article. Similarly, the Black Rock Desert. There are many. You just go to internet and you will get the long list of such. Then islands. For example, the Andaman Nicobar. It is an island. So it's not used without the. Then it is Butcher Island, Mumbai. So the Butcher Island. Similarly, the Cross Island, Elephanta Island. All these nouns will be used with the. Barren Island. Correct. Then Sentinel Island and the West Indies. All such nouns will be used with the definite article. Newspaper. Nouns of newspaper. For example, the Times of India. Students must read the Times of India to improve their English. You can use such sentence. The Sandesh or the Sandesh. The Sandesh is a newspaper which gives authentic news. You can make a sentence like this. You can say the Gujarat Samachar because it's a name of newspaper. The Indian Express. The Divya Bhaskar. Correct. Then famous buildings. They will also be used with definite article. The first example is the LIC building. Now, building, there is a difference between famous buildings and just buildings. Correct. When you make a building without any particular purpose, correct, then it is a simple common building. But when you add some official name, or when you add some official we can say designated offices or locations, for example here LIC building, so it is the LIC building because now it is particularized again, and now it has a particular purpose to stand to or to stand on. Correct. Similarly, when we say the Eiffel Tower, so it's a famous building. Every Tom, Dick and Harry knows Eiffel Tower. The Qutub Minar. So famous buildings or famous spots. Correct. The Red Fort, Delhi.
Prime Minister of India delivers his lecture on the Red Fort, Delhi, or we can say the Red Fort, Delhi, because it's a famous building. Next comes wonders of the world. Ajaibio, wonders of the world. For example, the Taj Mahal. So the Taj Mahal is one of the wonders of the world. Therefore, it will take particular article, definite article, the. The Taj Mahal was built by Shah Jahan. Correct. Then the pyramids. The pyramids are the wonders of the world. Correct. Because the way they are built so splendidly without any use of technology, therefore it is one of the wonders of the world, and therefore it will take definite article the whenever it is used. The Great Wall of China, so it is also wonders of the world. Names of banks. Often we make many errors or mistakes while using or not using the definite article the before the names of banks. For example, we always have to say the Bank of India instead of saying just Bank of India. In between, I must mention that why we have to learn these rules, or why we have to remember these rules, because we are the beginners. English is the second language for us, number one. Number two, there has always been the second language influence, or first language influence on the second language, or we can say interference of first language, IFL. In Gujarati, we keep on using such English words unconsciously or unknowingly. Kya jawu chhe, banke jawu chhe. We have made it Gujarati word, correct? Although it is English. So because of this mixture, we happen to forget these article rules or prepositions, or sometimes tenses also. We do not actually pay attention that when we use English, we have to follow some definite rules. There is a difference between dialect and language, but we have happened to forget all such rules, and we have roughly taken all these words into our daily use. We have mixed these words with Gujarati or whatever our mother tongue is, Hindi or whatever, and therefore it is must for all of us to follow these rules and to remember also. Going further, the State Bank of India. It will also be followed by the article. The Bank of Baroda. The Union Bank, the ICICI Bank, the HDFC Bank, all such nouns which are actually the particular names of banks will be followed by article the. Then comes musical instrument. For example, the flute, Vansli, then the tabla, the sitar, the piano, the guitar, the drum, the violin, etc., or any such musical instrument will take article the. Then come directions. For example, the north,
the east, the south, and the west. You can also say the northeast, the east south, the southwest, etc., or the northwest, so on and so forth. But the names of directions will also take the article. Then comes the trains, ships, or aeroplanes. For example, you can say the Titanic. So when Titanic is used as a name of a ship, not as a name of a movie, but as a name of a ship, it will take the article. The Vikrant, for example, the Viraj, the Kashmir Mail, it's the name of a train. The Indian Airlines, it's the name of aeroplane or airlines. The Victoria, all these nouns will always take definite article. Then comes famous historical events. While writing an essay or paragraph, we always have to take this into our consideration. We always have to take care of this rule. For example, the Republic Day, it will also be used with definite article. The Renaissance, as we all know that Renaissance, it came at different places in different time. In India, the time of Renaissance was different. We can say post-independence. So is not the case with Britain. In 1457, when Constantinople collapsed, and we know the story, we need not go into deep. But that historical event, whenever it is mentioned, whenever it is described, it will always be used with definite article. Again, the Independence Day, the Reformation, the Industrial Revolution. So all such nouns will always be used with definite article. Going further, nationalities, sects, and communities. For example, the French are very clever. Instead of saying just French are clever. The Indians are very honest. The Sikhs are not stereotyped. The Sikhs. Now, see, French and Indians, it is nationalities. Sikhs, you can say the sects. Then you say British, again, it is nationality. The Hindus, communities. The Muslims, again, religious communities. So, whether it is a nationality, whether it is sect, or it is community, it will always be followed with the definite article. Person or things mentioned for the second time. When you mention a person or a thing for the first time, it will not take the article or definite article. But when you mention the same name of a person or thing, it will be used with a definite article. Let us see an example. I met a girl. The girl was very beautiful. So when you say the girl, you are actually talking about a girl whom you met. Correct? So you are using the same noun for the second time, and therefore it will take definite article. Into bracket is given an explanation, the girl whom I met. So when you say the girl, which girl whom you met? Another example, she saw a doctor. The doctor was very clever. So again, in the second sentence, we are using the doctor. And when we say the doctor, what do we mean? The doctor whom she saw.
So again, the rule is very easy but very important, that when the same name of a person or thing is mentioned, we have to use definite article. Let us move on. The another rule tells us singular noun representing the whole class. For example, when we say the dog is a faithful animal, it means all dogs or any dog. You can write the same sentence without the definite article, and you can say dogs are faithful animals. So when you say dogs are, you mean all dogs. When you say the dog, you mean all dogs on the face of the earth, under the sun, all dogs, whole class. When you say the rose is a beautiful flower, it means all roses or any rose. So rose is, although here a singular noun, but it is particularized with the definite article the, and therefore when you say the rose, it means all roses or any rose. One more example. The horse runs fast. So when you say the horse, you do not mean a particular horse or the particular horse, but you mean all horses or any horse. One more thing to note down. When you add any clause or phrase, the way we were adding in the previous example, to show some particular place or thing, it will then be mentioned, it will then be mentioning the particular horse or particular name. Or for example, when we say the horse which is white runs fast, so now you are talking only about one horse which is white, but in this example you are not talking about any particular dog, any particular rose or any particular horse. Another example, adjectives used as nouns. When you use adjectives as noun, it will take article, definite article the. For example, when you say the rich and the poor, into bracket I have mentioned people. So when you speak or when you write the rich and the poor are the different sections in society, you actually mean the rich people and the poor people, but you do not speak people, therefore I have kept it into bracket. But please mind that the word rich, R-I-C-H, is not a noun, it is actually an adjective, and we know very well that adjective is a word which adds something in the meaning of noun. So rich is not a noun, but it is used as an adjective. Similarly, poor is not a noun, it is adjective. For example, how are these people? These people are poor, adjective of quality. But here it is used as a noun, and therefore it is followed by, or sorry, it follows the particular article, the definite article. One more example, the old disagree with the young. So again, the old persons disagree with the young persons. So when we say the old, we do not actually mean their old as an adjective, we mean it as a noun. We do not mean the young as an adjective, we mean it as a noun. So here the rich, the poor, both are adjectives used as nouns. Here also the old, the young, both are adjectives used as noun. Article the is used in
in double comparatives. Let us see an example. The more I read, the more I understand. Two things are to understand here. Number one, the sentence starts with the definite article. Number two, there are total two sentences. But two sentences combining makes one sentence, gives one meaning. The more I read, actually more becomes adverb, and definite article the is used before an adverb. Similarly, when you say the more I understand, understand is a verb and more becomes adverb. So here more is an adverb and more follows the definite article and sentence starts with the. One more example. The faster you run. So again, fast, faster, fastest is actually an adjective. But when you say the faster you run, so here faster becomes an adverb. It is playing a role of an adverb. Similarly, soon is an adverb. Sooner. The sooner you reach. You reach. Reach is a verb. And sooner, adverb. And sooner follows definite article the. This is double comparative. The more I read, the more I understand. જેટલું વધારે હું વાંચું છું એટલું વધારે હું સમજું છું. The faster you run, the sooner you reach. જેટલા ઝડપથી દોડશો તેટલા વહેલા પહોંચશો. Double comparative. One more example. The more you earn, the more you spend. So again, here I have underlined these words, the more, and here more is not used because faster, the word fast accepts er. Correct. Therefore, one of the last rules, common nouns used as abstract nouns. It's a very different kind of rule and it's a very interesting rule also. When we say the poet in me raised the voice against injustice, it's a very metaphorical sentence. When you say the poet in me, do not take these words literally. There are two types of meanings, literal and literar. Here we are to take literar meaning and not literal meaning. Correct? Literal meaning will be different. There cannot be a poet in me. But when you say the poet in me, it means I am not only a teacher or a human being. I am also a poet. Correct? And therefore, it is not only my voice, but it is a voice of a poet who is sitting in me. And that voice raised against injustice. Correct? Is raised. This voice is raised by a poet. So, you see that here a common noun is there, poet. Correct? But it is used as an abstract. So, abstract is something which is not concrete, not tangible. It can just be felt. Another example, the mother in her took pity on the child. She is not only a woman. She is not only a daughter or someone's wife or someone's sister. There is the mother in her.
there is one mother. So the mother in her. Teni andar raheli matae. Do not take again these words as they are. The hidden meaning, the internal meaning is to be understood. So the mother in her took pity on child. One more example. The Indian in me did not let me do that. Indian in me. I am not only a citizen, I am not only a person, I am not just a human being. I belong to India. I am an Indian. Indian is actually a quality. Indian is actually, we can say, an adjective, but it is used as an abstract noun here. Correct. And therefore, it takes the. Before the ordinal numbers, as we all know, that numbers are of actually three types: ordinal, cardinal, and multiplicative. While discussing adjectives, I had mentioned. Correct? Let us see the examples. When we say the first, so the first is an ordinal number. When you say one, it is a cardinal number. And when you say once, it is multiplicative. Multiplicative. So one, cardinal, it is an American method. First, it is ordinal, it is British method. Multiplicative, universal, once, twice, for example. So when you say first, you say the first. You say the second, the last, the third, the fourth, the fifth, like that. The last. This is the last rule, the last student. He is the first in the class. Correct. So, ordinal numbers, they always take a definite article. He is first in the class is not spoken. He is the first in the class. He is the first. He is the last. Correct. Another thing is that which we often commit an error in, that when we say ordinal number, so ordinal number will follow definite article and ordinal number will be followed by a noun. Please remember. I repeat. Ordinal number will follow the definite article and ordinal number will be followed by some noun. Example. The first semester. So first is an ordinal number which follows definite article, and first semester, when we say semester, semester is a noun which follows the ordinal number. But we often commit an error so many times and we do not know the rule. So anyways, the ordinal numbers, first, second, third, and then you start onwards, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, till wherever you want to end your numbers. But if you are using ordinals, they will take definite article. Similarly, the next, correct, the last, the next, the previous, it will also take the article. Force of superlative degree. What is it? Let us see one example.
Very different type of example is there. He is the maker of India. So when you say force, superlative degree not in the sense of the best or something like that, correct? But when you say he is the maker of India, so you are actually stressing a word maker, and therefore you are adding the definite article there. Similarly, this is the place I met her. You can add one relative pronoun here, or often you use it as adverb of place, or you use it as an interrogative pronoun also in interrogative sentences, where. So you can say this is the place where I met her. But if you want to disguise that pronoun, you can just say this is the place I met her. You can say this is the book. This is the book I was looking for. So what you are actually doing is you are stressing the word book, or you are mentioning it for a particular reason. When abstract noun is particularized, for example, the honesty he showed, was praiseworthy. So actually honesty will not take any article. But when you particularized by saying he showed, which honesty which he showed was praiseworthy. Similarly, when you say the love a soldier has for his nation is unparalleled. So actually the abstract noun love does not take any article. But when you particularize it, saying that a soldier has for his nation, so here the abstract noun love is particularized. It is added some quality in, correct, and therefore it is used with a definite article the. So these are the rules which we have to keep in mind while using the. I have taken references from a few other books also and added some extra rules in this presentation, in this lecture, so that the students, if they watch this lecture or if they download this PPT from my blog, that is www.imkeng.wordpress.com, you will find all these lectures there also through YouTube links or through PPTs. You can just read these rules now and again, and you can refine your lectures. With this I end this lecture, and in the next lecture we will discuss some more important point. Till then, keep reading and keep growing. Thank you. Dear students, welcome back to GTU Active Learning. Today again we are going to discuss a very important point that is also very important from your exam point of view, and I hope you will love to learn and love to see these lectures, because in today's lecture we are going to discuss the MCQs, that is multiple choice questions. And today we are going to solve some GTU papers. So I hope that in today's lecture you will learn a lot. You will also get a lot more information. Generally MCQs
as from exam point of view remains quite difficult for the students, because MCQs are asked from the hook and corner from of the passages or the poems or the other comprehensions given in the textbook. So in today's lecture we are going to solve some GTU papers along with some extra simple questions. So let us start with the first slide. The first slide will give us some questions from winter 2012 examination, and we are going to discuss first question number 1A, wherein you will be given one question and you will be given then the 4 options. You are supposed to find the correct answer of that given question. Let us start with the first question. The first question is, a person should filter or he or she hears blank. When you read a question, you must try to know that from which particular passage this question comes from. If you remember, this question comes from Lincoln's letter to his son's teacher. Now let us look at the options. The first option, A, through eternal hope. B, in a glass of faith. C, on a screen of truth. Or D, with a sacred filter. Those students who are right now watching this lecture, I advise that they should sit with a note and pen, and they should also note down some answers. You can also discuss the answers amongst yourselves. If you have read the poem, you must know the answer, and now I am going to underline the answer, the correct answer. And the correct answer is on a screen of truth. Now if you read a poem, you will definitely find this line, that a person should filter what he or she hears from on a screen of truth. The meaning of this stanza is, whatever we hear from whomsoever person, we first try to testify whatever we hear on a screen of truth. It means we first try to know whether what we heard is truth or not. Let us move on with the second question. The second question is, blank is an attribute to take responsibility for what you do. If you remember, this passage is what we must learn from the West, which is actually a lecture delivered by Narayan Murthy in the Lal Bahadur Shastri Institute of Management on 2nd October 2002. Let us look at the options. The first option is intellect. B, accountability. C, logistics. Or D, dignity. The question is, blank is an attribute to take responsibility of what you do. And the correct answer is accountability. I hope the students must be noting down the answers. The third question, question number 3 is, Dabbawala's work with blank. The option is A, clarity and speed. B, precision and speed. C, care and speed. Or D, precision and sharpness. Mostly all the words look somewhat similar, but we have to choose the correct one. If you read the passage, you will remember that there is a line that tells us that Dabbawala's work with
precision and speed. So correct answer is B, precision and speed. Next question in the same question 1A. Question number 4. Forbes magazine gave the Dabbawalas blank rating. This question is also from the same passage, Dabbawalas, Mumbai's best managed business. The options are A, Alpha 1, B, Sigma 7, C, Sigma 6, or D, Sigma 5. We know very well, and it is world famous rating that Forbes magazine has given to Dabbawalas, and the correct answer is C, Sigma 6, which is underlined. Next question in the same paper. Question number 5. When the speaker met Todd over dinner, he was talking about blank. In the blank, we are supposed to write the correct answer. The options are A, dollar, B, his plan, C, Bermuda, or D, Poland. And the correct answer is D, Poland. Now we are going to discuss another paper, that is Winter 2012, and in this paper we are going to solve question number 2B. The first question in this section is just a word. The word is to act. We are supposed to find the similar word of this verb or the meaning of this verb. The options are A, to have pain, B, to keep away from, C, to sleep, or D, to be happy. And the correct answer is A, to have pain. If you remember, we use the word headache. So in this word also, ACHE, ek, means to have pain. That in Gujarati we call pida. Second question is prospect. We are supposed to give the meaning of this word. The options are A, information booklet, B, document, C, chance, or D, arrangement. And the correct answer is chance. This word comes from the passage What We Must Learn from the West, which, as I said, a lecture by Mr. Narayan Murthy, the founder and CEO of Infosys. In the same paper, in the same question, the next question is, or the word is sublime. We are supposed to give the meaning of this word. The first option is inferior. Second option is comparative. Third option is average. And the fourth option is supreme. And the sublime means supreme. We must have heard the word sublimity. Sublimity becomes the noun, and sublime grammatically becomes an adjective. That means supreme. Fourth word is trait. Let us look at the options given, and the options are A, successive, B, attributive,
C. Condition, and D. Explanation. And trait here means attribute. Trait has one more meaning, that is quality also. Here it means attribute. This word also comes from the same passage what we must learn from the West. We are going to discuss now summer 2013 paper, and in that paper we are going to first discuss question number 2A. The first question is, blank is an attribute in you to take responsibility of what you do. This sentence again comes from the same passage what we must learn from the West, wherein Narayan Murthy describes 6 to 7 such points which Indians must learn from the Western countries. One of the points was honesty and integrity, wherein he also talks of attribute. Let us look at the options for this question. The first option is dignity, B. Accountability, C. Professionalism, and D. Logistic. The correct answer is accountability. So accountability is an attribute in you to take responsibility for what you do. That means in a country or in a nation, all should be equal. Rules should be equally applied to each and everyone, and whatever you do, you must take into your account, and this attribute is called accountability. Another question is, a person should filter all he or she hears blank. This question is repeated. It was also in winter 2012. The options are with a sacred filter, through eternal hope, through a lie dictator. Options are changed in this question, or D, on a screen of truth. We all know the answer. The answer is on a screen of truth. A wonderful poem by Abraham Lincoln, the President of America. He writes a letter to his son's teacher, giving certain responsibilities and advices in regards as to how he should treat his son. Another question, how many tiffin boxes does each tray hold? This question is from Dabbawalas, Mumbai's best managed business. The first option is A. 50, B. 40, C. 30, or D. 45. The correct answer is B. 40. Another question, your personal information on social network may put you in blank. This question comes from the passage Internet by Mr. Jagdish Joshi, wherein he describes some advantages and disadvantages of Internet. This question asks us that if you put your personal information on social networking site, where does this put you in? Let us look at the options. A. Confusion, B. A race, C. Danger,
or D, a popular group? And the correct answer is C, danger. Your personal information on social network may put you in danger. Another question. Intellectual independence in the West means blank. This statement comes from what we must learn from the West. And the options are A, feudal thinking, B, independent thinking, C, think under pressure, or D, think bravely. And the correct option is B, independent thinking. So intellectual independence in the West means independent thinking. We often say that in the Western countries, children are always free. After 14th year, children are made free from their parents' clothes. And we think that they are free socially as well as intellectually. Narayan Murthy makes it clear that intellectual independence in the West means independent thinking. It means that first children are given the freedom to think independently, because those who are free can only win the world. Now we are going to question number 2B in the same paper, summer 2013. Till now we discussed question number 2A. Now we are going to discuss question number 2B. The first question is, SARS is blank old. This question comes from a day's wait. The options are A, 9 years, B, 11 years, C, 8 years, or D, 15 years. The correct answer is 9 years. As we all know that A Day's Wait is a story of a 9-year-old SARS who suffers from a fever. He is confused between two types of thermometers, Celsius and Fahrenheit. He thinks that he is going to die because he has 90-degree temperature. He does not know the difference between Fahrenheit and Celsius. He does not know that there are two types of thermometer, one which can measure the body temperature and other which can measure the weather temperature, and therefore he suffers from one confusion, and he is just 9 years old. Let us move on the second question. The question is, when the speaker met Toad over dinner, he was talking about. This question is also repeated. Let us look at the options. A, Bermuda, B, a dollar, C, Poland, or D, his career. As we all know, the correct answer is Poland. Next question. What does demand from the family? Here one word is missing. What does he demand? There should be he. He means Dasa. This question comes from a story, Snake in the Grass, written by R.K. Narayan. The options are a knife, B, a rope, C, a grass cutter, and D, a spade.
and the correct answer is a grass cutter. As we all know that in this story there was a servant named Dasa, and suddenly a cyclist announces that a big cobra has entered into the bungalow. There were 4 sons and a mother dwelling in a bungalow, and an old servant Dasa was resting under the shed. All the members along with other neighbors got together, and he threatened Dasa that if he will not find the snake, he will be out of his job. As a result, there started a endless argument between Dasa and the inmates of the bungalow. And there this sentence comes that Dasa demands one grass cutter. He says that he has not been given a proper grass cutter from the dwellers or the owners of the bungalow, and as a result he has not been able to take care or proper care of a garden. On the other hand, the dwellers of the bungalow blames that it is because of Dasa's carelessness that such insects like snakes keep on entering into the bungalow. This is the whole story, the just a few scenes, and then we all know how story goes on. It's a very humorous and sarcastic story worth reading, written by R.K. Narayan, a famous Indian short story writer. Let us move on the other question. The question is, for how long did told the speaker the amount? The options are 1 year, half year, 12 weeks, or 12 years. The correct answer is A, 1 year. As we all know that in this story there were 2 friends. One of the friends, Toad, gives $1 to his friend, and then his friend forgets to repay that dollar, and then how the story goes on we all know. Another question, Saz had a misunderstanding regarding. This sentence comes from a story, A Day's Wet, a story of a 9-year-old Saz. I just described the story in brief, but just to remind you that Saz was a 9-year-old boy and he had a misunderstanding about something. Here are the options. A, miles and kilometers. B, medicines. C, 2 thermometers. Or D, illness. And the correct option, the answer is 2 thermometers. As I just told you that Saz didn't know the difference between the thermometers, the 2 thermometers, the one which can measure body temperature and the other which can measure weather temperature, and therefore as a result he was suffering from one misunderstanding, and that misunderstanding was that he is going to die. And there we need to note this question. Now we have some sample questions which are not asked in any GTU examination, but this question can very much be asked in examination. This questions have been taken from one sample question paper available on GTU website. The question is, a popular trend that attracts growing support is called blank. This question is from Lincoln's letter to his son's teacher. The options are
A. Eternal mystery, B. Cynic, C. Bandwagon, or D. Sublime faith. And the correct answer is bandwagon. That is actually, we can say, the cattle of ship or the crowd of ships which goes in no direction blindly. It means that Lincoln tells to his son's teacher to teach his son not to follow such crowd, not to follow such bandwagon. He tells his teacher that teach my son not to follow such bandwagon and to choose his own direction, his own decision. Another question: which region do most of the Dabbawalas belong to? As we all know that Dabbawalas are actually the people who pick up your dabbas. Dabba means a tiffin box from your house, and then they drop it on your office table on your lunch time. This business is running in Mumbai since 1819. It means pre-independence time. Here is a question that which is that region where these Dabbawalas mostly belong to? The options are A. Mumbai, B. Nagpur, C. Pune, or D. Nasik. The correct answer is C. Pune. Another question. The question is, in India, marriages are believed to be blank. The options are A. Contracts, B. Valueless bondings, C. Sacred unions, or D. Useless things. This question comes from the passage What We Must Learn from the West, wherein Narayan Murthy identifies marriages in India as sacred unions. So the correct answer is C. Sacred unions. A. Google Earth, B. Google Plus, C. Google Plus jealousy. That is, in Gujarati we call Irsha. Another question is, who announced the entry of the cobra into the compound? This is a story written by R.K. Narayan, as I said, Snake in the Grass. The options are A. Dasa, B. The neighbor, C. The lady servant, or D. The cyclist. And the correct answer is D. The cyclist. Last few questions. The author of the Book of Pirates is blank. The first option is A. Howard Pye, B. Ernest Hemingway, C. Saz, and D. Saz's father. If you read this passage, you will come to know that Saz was not only physically but also mentally very tired and ill, because of the very strong reason that he had frozen in his mind that he is going to die, because his body temperature has crossed
45 degree. He was not aware of the differences and similarities between Fahrenheit and Celsius. So his father was trying to amuse him by reading a story, and his father was reading a book of a story, and the name of that book was Book of Pirates. This is one thing. Secondly, his father had not written that story. He was just reading that story for Saz, so that Saz can come out of his nervousness. So D is a wrong answer. Saz's father is not a writer. Saz cannot himself be a writer of a story. Ernest Hemingway is a story writer, but not of books of pirates. Books of Pirates is a story within the story. Hemingway is a main story writer, but in the story, Saz's father was reading a book. That book was written by Howard Pye, and the name of that book was Book of Pirates. So the correct answer is A, Howard Pye. One more question. What did Todd owe the speaker? A, 1 cent. B, 1 pound. C, 1 rupee. Or D, $1. We all know the title of the story itself is The Lost Dollar. So the correct answer is $1. Next question is, how old is Saz? This question is repeated. In previous papers, in GTU papers also this question was there. Options are 8 years, B, 9 years, C, 10 years, or D, 11 years. The correct answer is 9 years. This could be the last question. Where has Dasa confined the cobra? We all know that in the beginning of the story, a cyclist announces that a big cobra has entered into the bungalow. Then the inmates of the bungalow, 4 sons and their mother, and along with other neighbors, all of them together, they blame Dasa that it is Dasa's carelessness that all such insects like snakes keep on entering into the garden. Dasa, to defend himself, says that he has not been given a proper grass cutter. As a result, he has not been able to take proper care of gardening and cutting the useless leaves in the garden. Then story goes on, they keep on finding the snakes. They take bamboos, and for the whole day they find the snake, but no one can see the snake all around. Suddenly, when all the people were tired at 5 o'clock in the evening and sitting in the veranda, Dasa enters with a water pot and says that he has caged that snake into that pot. We all know that in between there was one charmer had come. He had come and said that he was living nearby, and he also told the people to call him if next comes out. Dasa says that he has caught this cobra when nobody had seen, and now he is going to leave this cobra with that charmer. Mother, being very superstitious, shows her desire to offer some milk to this cobra because she believes that Lord Subramaniam has visited her house, according to that beggar. Dasa says that it is very risky, and he escapes from that place.
Soon after he escapes or he leaves the place, the youngest son cries aloud, telling that a big cobra comes out from a wall hole and he goes into the water drain. All the people were shocked seeing that big cobra, and suddenly that boy asks that were there two cobras in the bungalow. It means that he should have, he then says that he should have at least checked the water pot that Dasa was holding. It means that whether there was really a cobra in the water pot that Dasa was holding or not remains as a secret. But anticipating Dasa's personality, we can say that there was no cobra in the water pot that Dasa was holding. So this question comes from that story, but I told you the story to remind you the scene. The questions are, the options are the plate, B, the bowl, C, the water pot, and D, the tin. And the correct answer is the water pot. So here this slides come to an end, but I would like to suggest all the students to please refer to all these questions once again. It is better if you read all the passages line by line without worrying much about the vocabulary and grammatical structures and other things. But it is very advisable and it is very beneficial for all of you to read the stories or comprehensions or whether poems with a note and a pen. It is a very good practice, in fact, to read English with a pencil or a pen. Wherever you find difficult words, wherever you find unknown words, wherever you find that this point is very important, you must note down. You must write that particular word in your note, or you should underline that word. You should find the synonyms or the antonyms of that particular word, as you just saw that many a times the meanings of that words is also asked. So this is one exercise to read the passage through lines. Another good exercise would be that you read a passage loudly. That will also make you think as to how much good and right pronunciations you can make of the English you are reading. If you read loudly and if you are sitting 2-3 students together, either in your college, in your class, or at your home, and if you read loudly, the two exercises will go parallel. The one exercise that is reading the passage and the other exercise that is listening the passage. One after the other, the student will read the passage. Other 2-3 students who are sitting there silently, they will listen. If they know the correct pronunciation and if the speaker makes some errors in the pronunciation, they will try to draw the attention of the speaker, and as a result the speaker will correct the pronunciation also. This exercise will also help you to improve your pronunciation, number 1, to improve your reading skill, number 2, and number 3. As a result, you will all know all such MCQs, that is multiple choice questions being asked. One of the difficulties that students face, and even I have observed while going through the paper assessments, is that majority students, they anticipate. They do not know the correct answer and they just anticipate, and out of the blue they just choose any one option from A, B, C, D. This is not a healthy practice. Students must read the passage, as I said, the way I suggested. One extra benefit of this exercise will be that students will not have to then
mug up the questions. As you all know that your questions are divided into three types. For one, that is MCQ, second, that is short answers, and fourth, that is long answers. So in long answer, for example, if you are supposed to write short notes or long questions in 4 to 5 lines, this exercise will definitely help you. So if you have read the passage word by word, and if you know the meaning of that word also, I don't think that then you will find much problem in either attempting short notes or short question answer, or whether a long question or answers. Majority in comprehensions, students do these mistakes, the mistakes which they are doing in the MCQs. In comprehensions, they think that they are supposed to read a paragraph, and only from that paragraph they are supposed to find the answers and write them the way it is. It is not a healthy practice. Comprehension is actually the exercise to read the passage on your own and then try to grab the meaning of that particular passage in your own understanding, through your own understanding. So whatever you understand, out of that understanding and reading, you have to develop your own meaning, and depending on that meaning, you have to write the answers in your own language. So in examinations, I am showing you these points which an paper assessor keeps in mind to grab the good marks or the score. These are the things which you should keep into your consideration. So far, so these MCQs are concerned, as I said, not only reading will help you, but you will have to go through the last year papers. It is very good exercise, and therefore in today's lecture I have taken 3 GTU papers and 1 sample question paper. These 3 GTU papers are very simple, and this sample question paper that we discussed are also simple. But many a times it happens that the questions are twisted. Same question is there. Question is not asked out of the book or out of the syllabus. Question is within the syllabus, within the book, but the question is twisted. For example, in Dabbawalas there are lot many informations, correct task, and how they begin the day, how they end their day, what they do. So many major and minor informations are there. It is full of MCQ, that is multiple choice question, can be asked from any of this information. So students are supposed to read the passage line by line, as I said, keeping the synonyms and antonyms of the words given, passages given, so on and so forth, and then you come out with your own understanding and your own comprehensions, or you can say interpretation. So I hope that this particular lecture will definitely help the students, and if you repeatedly watch these videos, and I will appeal GTU students to make maximum use of these facilities which Gujarat Technological University provides you. These lectures are available for the students, and these lectures are meant for the students, and I appeal all the GTU students to make maximum use of these lectures, not only for English subject but also for other subjects. I appeal not only the students of my college but students across Gujarat to use this wonderful facility which GTU has been providing to you since 2012 or 13. This project has been started. So with this I end my lecture, and I wish all the very best to my students for the upcoming exams, and I wish that all these lectures will definitely help my students. And with this I end this lecture. Thank you. Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University.
Namaskar. Dear students, I Assistant Professor Dharmistha Patel, School of Computer Science, welcome you from Chaitanya Studio, Dr. Babasaheb Ambedkar Open University, Ahmedabad. We are lecture series Postgraduate Diploma in Cyber Law PGDCL, subject E-commerce, E-governance and E-contract. Today we will start discuss block 1 e-commerce in the unit 2. In last lecture discuss about this chapter, we have studied the historical development and conceptual framework of e-commerce. Now today's agenda is a types of e-commerce and regulatory framework of e-commerce. Now discuss the types of e-commerce. Types of e-commerce. One way classifying e-commerce is based on parties involved in the transaction. Major types are mentioned below. First one is a business to business, B2B, business to customers, B2C, consumer to consumer, C2C, and government to business and government to citizen, G2C. Now discuss the one by one. Business to business. Business to business on the internet, B2B, also known as a biz and e-biz, and is defined as the exchange of products, services or information between businesses, such as between a manufacturer and a wholesaler, or between a wholesaler and a retailer. Business to business transaction and large corporate accounts are commonplace for firms in manufacturing. Samsung, for example, is one of the Apple's largest supplier in the production of the iPhone. Apple also holds B2B relation. Electronic commerce involves electronically facilitated transaction between consumers through some third party. A common example is an online auction in which a consumer posts an item for sale and other consumers bid to purchase it, and third party generally charges or flat fee or commission. Now government to business. Government to business is a business model that refers the government providing services or information to business organization. The government uses the B2G model website to approach business organizations. Such websites support auction, tenders and application submission functionalities. Example: government procurement, electronic auction, sending filled out electronic forms. Example: tax form or social insurance form. Now government to citizen, G2C, is a term that refers to the relationships between organization subject of public administration and a citizen. The designation can be used for any relationship between the subject of public administration and the citizen. Most often it is used as the one of the basic relationship within e-government models. The initiative comes from a federal organization and citizen are the target group. These types of e-commerce is based on parties involved in the transaction. Now another way of classifying e-commerce is based on whether the internet is used or other electronic devices are used for transactions. On the basis we can classifying them as first one is a not internet based e-commerce, non-internet based e-commerce, internet based e-commerce and m-commerce. Now discuss the non-internet based e-commerce. There are many electronic devices other than the internet which is used for the purpose of e-commerce.
For example, barcode machines, vending machine, telephone and telegraphs, fax, television, standalone computers, computer networks. In the EDI and SCM, chain management, transaction made through the devices mentioned here are easy to understand except the use of computer network for electronic data interchange, and a discussion on EDI follows. The electronic data interchange, this is the business to business type of e-commerce. EDI is the computer to computer exchange of structured businesses information in standard electronic format. Information stored in one computer is translated by software programs into standard EDI format for transmission to one or more trading partners. Trading partners' computer in turn translate the information using software programs into a form they can understand. There is no human involvement in the processing of the information. EDI was developed in the 1960s. However, only in the 1980s, a wide range of industries started using this technique. Organizing adopting GIT, just-in-time purchasing, may be much benefit if they adopt EDI. With the help of EDI, the supplier constantly gets the information on the stock position of the customers online. On the basis such information, the supplier can supply goods just in time. Let us suppose that a chicken farm has many outlets in city which sells variety of chicken based product. If the main office has a computer network with EDI facility with its outlet, and it can easily monitor the stock position of the outlets. Whenever the stock position of a particular item in outlet reaches reorder level, the main office computer will automatically initiate the reorder process. Thus, it reduces time and expense of the paperwork. And supply chain management as a part of internal e-commerce. Supply chain management is a landmark concept in inventory management. GIT inventory management is no doubt beneficial, but still it is only part of overall supply chain management. On the other hand, SCM is an integrated approach which involves supplier management, inventory management, distribution management, and payment management. A supply chain management considered that instead of treating this as a separate function, a holistic view is needed. Organizations are experiencing that if they have to respond to the needs of a fast changing world, cross function integration and use of information communication technology is a must. All the functions is a supply chain management are done electronically. Supply chain management software solution are also available in the market. Now let us discuss the internet based e-commerce. Is a I-commerce. By internet e-commerce, we mean the use of the global internet and world wide web, WW for commerce. With the advent of internet and website, world wide web is a overall pervasive communication tools. The scope of e-commerce has increased manifold. At present, it is the most powerful distribution channel amongst all the channels. For this reason, the term I-commerce has become synonymous with the term of e-commerce. In the forthcoming paragraphs, we will use two terms alternately. In this context, a basic idea about e-commerce. Website is essential. Now discuss mobile e-commerce, M-commerce. M-commerce refers to sales transaction using mobile devices such as a smartphones and tablets. It includes mobile shopping, banking, and payments. Chatbots
chatbots facilitate m-commerce, letting consumer complete transaction via voice or text conversion. Now discuss the topic is a regulatory framework of e-commerce under IT Act 2000. In two types, Uncitrall Model Law on E-commerce and the Information Technology Act 2000 and e-commerce. Now first one is a Uncitrall Model Law on e-commerce. Uncitrall Model Law on e-commerce. Uncitrall is a United Nations Commission on International Trade Law established by United Nations in 1966 to harmonize the law of international trade. It is a core legal body of United Nations systems that works to create accessible, predictable and unified commercial laws. Uncitrall created model law on electronic commerce in 1996 to enhance the use of paperless communication. In 2001, it created model law on electronic signatures. Future electronic commerce work will focus on the electronic contracting with a view to creating a draft convention, online dispute settlement, dematerialize of documents of title and convention to remove legal barriers to the development of e-commerce in international trade instrument. Now discuss is second one is the Information Technology Act 2000 and e-commerce. In India, e-commerce falls within the preview for Information Technology Act 2000. It legally recognizes all corresponds by electronic mail the information in an electronic form with an electronic signature. The electronic is certified by the controller. It also recognizes application and approval done in electronic format for niceness permits and at her documents pertaining to government department. In addition, it also makes hacking, download, copy, extract, damage of electronic files data liable for punishment. The Information Technology Act 2000 is based on the model law on e-commerce adopted by the United Nations Commission on International Trade Law, Uncitrall, and Pioneering Committee, enabling legislation such as Digital Signature Act 1995, the Singapore Electronic Transaction Act 1999, and the Malaysian Electronic Signature Act. The main objective behind the introduction IT Act 2000 to encourage the environment in which the laws are simple, transparent, in which the advantages of e-commerce can be tapped. The Act aims to provide legal recognition for the transactions carried out by the means of electronic data interchange and other means of communications commonly referred to as electronic commerce, which involve the use of alternative paper-based method of the communication and storage of information to facilitate electronic filing of document with the government agencies. The Act comprised three significant aspects of e-commerce. The first one is a legal recognition of electronic records and communications. In the legal contractual framework, inventory aspects digital signature as the method of authentication, rule for determining time and place of dispatch and receipt of electronic records. Second one is a regulation of certification authority is the appoint of controller of CAs, the grant of license to CA duties, subscriber of digital signature certificate recognition for foreign CAs. Third one is a cyber contraventions. Cyber contraventions
civil and criminal violation penalties, and the establishing of the authority and cyber regulatory appellate tribunals. As the Act establish the legal validity and enforceability of the digital signature and electronic records, as well as the secure digital signature and secure electronic records, it will will enable to growth of e-commerce in India, because the secure computer based signature will, first one is minimize the incidence of electronic forgeries enabled, and foster authentication of computerized communications, and third one is facilitating commerce by means of electronic communications. Further, electronic filling of records and retention of information in electronic format enabled by the IT Act 2000 will help in the saving cost, time and manpower for the corporate by virtue of the recognition given to electronic records, electronic documents and electronic signature. Consequential amendments have been made in some existing law. The Act amends Indian Penal Code 1860 and the Indian Evidence Act 1872, Bankers Book Evidence Act 1891, and therewith and incidentally thereto. The main purpose of this amendment is to address the related issue of electronic commerce, electronic crimes and evidence, and to enable further regulation as regards to electronic fund transfer. In this lecture we have studied the types of e-commerce and along with the regulatory framework under the Information Technology Act 2000. In the end, I hope you are understand this topic. स्वाध्यायः परमं तपः। स्वाध्यायः परमं डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। શકતા નથી, ધારણા બાંધી શકતા નથી, આપણને એનો અંદાજ આવતો નથી પહેલેથી. ત્યાર પછી આપણે જોઈશું ગતિશીલ. ધંધાકીય પર્યાવરણ એ ગતિશીલ છે, મોટે ભાગે અગ્રગામી ને ક્યારેક પશ્ચાદગામી પણ જોવા મળે છે. તે અવનવા પરિવર્તનો દ્વારા સદાય બદલાતું રહે છે, પોતાનો પ્રભાવ પાડતું હોય છે. સંશોધનો, નવપ્રવર્તતો અને નીતિઓ દ્વારા સ્વયં ગતિશીલ છે. જેવી રીતે માર્કેટમાં કમ્પ્યુટર, ઇન્ટરનેટ અને સ્માર્ટફોન જેવા સંશોધનો થયા પછી ભારત જેવા દેશમાં બધું ઈ કોમર્સ થઈ ગયું. બધી જ વસ્તુઓ, જેમ કે આપણે બેંકમાં જઈએ, વિવિધ કાર્યાલયોમાં જઈએ તો જ્યાં પહેલાં બહુ બધા ફોર્મ ભરવા પડતા હતા, આપણો સમય બગડતો હતો, એની સામે કમ્પ્યુટરના લીધે આપણને ઘણી બધી સુવિધાઓ મળવા લાગી. એ પરિવર્તન થયું. ત્યાર પછી છે સર્વવ્યાપક અને સર્વપ્રવર્તિત. ધંધાકીય પર્યાવરણ એ આંતરિક, એકમલક્ષી કે સાર્વત્રિક હોય છે. તેના પ્રભાવથી ભાગ્યે જ કોઈ ધંધાકીય પેઢી અલિપ્ત રાખી શકે છે, કેમ કે જ્યારે ધંધાની સ્થાપના આપણે કરીએ ત્યારે જમીન, શ્રમિકોની પણ જરૂર પડે અને મૂડીની પણ જરૂર પડે. એના વગર આપણે ધંધો શરૂ કરી શકતા નથી. જે સમાજ હોય આપણું, એનું અર્થતંત્ર હોય, એના દ્વારા કોઈ પેઢી કે પ્રાઇવેટ કંપનીને લગતા કાયદાનું અનુપાલન પણ આપણે કરવું જ પડે. આમ ધંધાકીય પર્યાવરણના અનિશ્ચિત, અનપેક્ષિત, ગતિશીલ, સાર્વત્રિક તેમજ બહુપરિમાણીય હોય છે. ધંધાકીય પર્યાવરણનું મહત્વ જોઈશું. ધંધાકીય પર્યાવરણનું જે પૃથ્થકરણ વિના આપણે કોઈ પણ ધંધાકીય પેઢીને આગળ વધી શકાતી નથી. ધંધામાં જે પર્યાવરણની વચ્ચે પેઢીએ જે કાર્ય કરવાનું હોય છે તેને જાણી લેવાથી કે તેના વિશે માહિતગાર થવાથી જ આપણને ફાયદાઓ અને લાભો મળતા હોય છે. ઘણીવાર મોટું નુકસાન પણ આપણે એના લીધે અટકાવી શકીએ છીએ. પેઢીએ પર્યાવરણના અભ્યાસ વિના જો કોઈ પ્રવૃત્તિ ચાલુ કરેલી હોય તો તેને નિષ્ફળતા પણ મળે છે. માટે ધંધાકીય પર્યાવરણનું મહત્વ ખૂબ જ જરૂરી છે.
એમાં ધંધાકીય તકોનો લાભ લેવો જોઈએ. આપણે પહેલાં તો ધંધાકીય તક અને જે અવસરો છે એ મુખ્યત્વે ધંધાકીયના બાહ્ય પર્યાવરણમાં રહેલો હોય છે. જો તેનો અભ્યાસ આપણે ન કરીએ તો આપણને ધંધામાં આપણે આગળ કેવી રીતે નવી નવી તકો ઊભી કરી શકીએ અને આપણા ધંધાનો વિકાસ કેવી રીતે કરી શકીએ એ ખૂબ જ મહત્વનું બની જાય છે. આથી જ ધંધાકીય પર્યાવરણનો અભ્યાસ ખૂબ જ આવશ્યક છે. 1900 ત્યારબાદ ધંધાકીય પર્યાવરણનો અભ્યાસ પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. જોખમ નિવારણ. ધંધાકીય પર્યાવરણના અભ્યાસ દ્વારા આવનાર સંભવિત જોખમ કે ભયને અસરકારક રીતે અટકાવી શકાય છે. આ જોખમ ખૂબ જ પ્રતિકૂળ નીતિઓમાં સંભવિત હરીફો કે તંદુરસ્ત સ્પર્ધા થકી હોઈ શકે છે. જેમ કે ખૂબ જ પ્રચંડ કંપની વોલમાર્ટ દ્વારા જ્યારે ભારતમાં જોખમ ઊભું કરવામાં આવ્યું ત્યારે ભારતીય જે કંપની છે, ટાટા છે કે રિલાયન્સ છે, એના દ્વારા ડીમાર્ટ જેવી કંપની છે, જે આપણે જોખમનું નિવારણ એની સામે ટકી રહેવા માટે આપણે સદ્ધર થયા. અસરકારક નિર્ણયો અને વ્યૂહરચનાઓ ઘડવા માટે સાચા નિર્ણયો હંમેશા પ્રવર્તમાન અને સંભવિત પરિસ્થિતિના પ્રકાશમાં લેવામાં આવતા સાચા નિર્ણયો ધંધાનું વિસ્તરણ,